Right. So, shall we start? It's recording, no? Yeah. Dr. Shashi. Yeah. So it's nice to see everybody here virtually, and we have seen you also physically in the last few months. So it's good to be back again in a panel. But we are not only coming together for panels or for conferences. I must tell all the participants, all the guests also, we work regularly. And we meet very often and we have conversations, and this is an ongoing process, because normally a lot of these panels are just a one-off, but we have been working and exchanging ideas all the time. And that is the strength of our panel, and also people going on the road and collecting information, going to the places, talking to people. And this is very, very ethnographic research. So that to start off. This is going to be in Sinhala and English. So from time to time, we'll be changing the language. So if anybody wants any anything to be cleared, we can also facilitate that. So let's begin now. Good afternoon. Everybody's from Sri Lanka, I think, no? There's nobody outside. Yeah. Thanking Madam Vice Chancellor, Dean of the Faculty of Humanities, and the organizing committee of ICH, and very especially Dr. Udara De Silva for providing us with 2 panels at ICH 2021. We continue our roundtable initiated at the International Conference of Humanities ICH 2019 on memory, space, and identity. Today, we discuss new spaces connected to devotional practices, searching identity politics of 5 new spaces in Sri Lanka. We use diverse entry points. Yes, for some people, maybe memory is not quite a thing to start off research, but it is a quite an old hat. මේ මතකය කියන එක සමහර විට හැමෝම හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද මතකය කියන්නේ ඕක රිසර්ච් එකකට වටන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි වෙලා තිනවා ලංකාවේ කට්ටිය නම් වැඩි මේක ගැන දන්නේ නැති හින්දා මම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා. Research on memory of space may sound strange to our traditional ethnographers and social scientists. Actually, it revolves around mapping, discovering geographical imaginations and identity politics to study cultures, regions, and specific locations or particular building We are going to talk about one building in one presentation, or a temporary ritual space called a madua. As noted in his 3-volume collection, the French historian Pierre Nora notes that spaces of memory, this was in 1989, signify cultural landmarks, places, practices, and expressions stemming from a shared past, with a material culture, which can be also monuments, religious sites, cultural objects like the bell, Harin will be talking about, or intangible, referring to a language, singing traditions, or methods of farming, or traditional ritual practices or trading practices. We usually begin with personal memory, our own personal memory, then we go on asking others of our generation, one generation before us and one generation after us, whether they have the same memory to triangulate, and then we can also branch off to the traditional methods of information retrieval. Yeah, our panel consists of, in order of presentations, Harin Amirthanathan, introducing research on material culture of church bells of Negombo. Harin Amirthanathan pursues a multifaceted career as a singer, choral conductor, educator, and also a graphic designer. He directs the Colombo Philharmonic Choir and is a researcher of his own merit, who also enjoys researching on Sri Lankan colonial history of music. He has been active restoring original versions of choral works, bringing them before the public. Then we move on to Dr. Iranga Samindani Weerakkody,
who will discuss the catharsis or the cathartic effect of lamenting in a ritual. Dr. Iranga Samindani Weerakkody is a senior lecturer at the Faculty of Music. I think you are now more than senior lecturer, no? And also newly appointed director of the CDS Kulatilaka Archive at the University of Visual and Performing Arts, Sri Lanka. She received her PhD in Cultural Studies from the University of Jayawardhanapura in Sri Lanka. She was a research assistant at the Samkathana Research Center at the University of Kelaniya. Her research interests include musicology, folklore, and culture. Then we move on to Sulakshana de Mel. She will be discussing identity politics of minorities, networking in a hostile majoritarian living space. Sulakshana de Mel is a Sri Lankan development practitioner with over 15 years experience in the field of international development. She received her academic training as an anthropologist at the universities of Cambridge and Oxford, the United Kingdom. And in her professional capacity, she has been in a team responsible to curate a traveling history of museum, which was the first opened in Moratuwa in 2019, and she's from Moratuwa. So it is also her memory, and the place where this exhibition took place will be the focal point today. Ganga Rajinee Dissanayaka will be mapping early Buddhist temples of Colombo and commenting on their economic base. This is a very, very new research that we started at the Sankhatana Center, and have achieved a lot of new insights to the city of Colombo in its early days. Ganga Rajinee Dissanayaka is an ethnographer and art historian and cinematographer, scriptwriter, and co-authored books, 2 books at the moment, involving traditions of Buddhist image houses in 2016, and 1 book on the Tampita Viharas 2 years later. Since 2018, she is the Deputy Director of the Sampatana Research Center, conducting, coordinating field research and monitoring the information, the data we have collected at the Sankhatana website, for the Sankhatana website. Then we have Dr. Vagisha Gunasekara. She'll be talking how a certain temple negotiated between Dutch and sponsorship from Kandy, how a certain genealogy of monks in Mulkirigala were able to negotiate between the colonizer and the colonized. I mean, yeah. Dr. Vagisha Gunasekara is a Sri Lankan researcher affiliated with the American Institute of Sri Lankan Studies. She received her PhD in political science from Purdue University in the USA. Did I pronounce it properly? Broadly, she is interested in studying particular entanglements of gender, economy, and conflict in a rapidly changing situations in the South Asian region, taking primarily a political, economic approach, and has published extensively. So we have different entry points to research. Sometimes we leave the traditional methods to start off the research, but we continue the research and find very, very surprising things because we don't follow the traditional footsteps. Yeah. But I now prepared a PowerPoint presentation and couldn't stop, couldn't be able to pause like I have prepared it. But I would just let you one by one, starting with Harin, then going on to Iranga, then Sulakshana, Ganga, and finally to Vagisha. What are your personal memories of the place you're researching on as a flash? It can be a sound, landscape, aroma, smell, and
how do you associate with this area? How do you connect to this area? That will be the first round of questions. So we'll start off with Harin. Thank you, Professor. Good evening, everyone. And I'll be talking about the old quarter of Negombo, which is mainly around Grand Street and C Street, Main Street, and Vistarini Avenue. That's just the end of the Peta area of Negombo Fort. And there's a beautiful church there. And I will be talking about my memories in connection to this place, especially growing up, as well as my research work that has sprouted from that point. So I will share my, first I would like to share a video of St. Mary's Church. Let me share this. Can you hear it? Yes. That is a very brief one. I'll play it again. Yes. So that was the sound which most people from Negombo are familiar with. We wake up to that sound at 5:30 in the morning, and then we would hear that again around 12 noon. Then it reminds us that it's lunchtime. And also at 6:30 p.m. when as kids we used to be playing in our neighbor's house on the playground, we knew that was curfew time for us to get back home. So for over a century, these bells have been the heartbeat of every Negombo person who is probably living in a 3-kilometer radius around the church. So I will be talking about the bells of St. Mary's. There's a famous song as well. And let me start my presentation now. I hope you could finish sharing it. Yeah. So bells of Negombo. The first picture that I'm sharing, it says, "Please do not ring the bell." This is quite a funny picture I saw, and it's quite common even in most churches in Negombo as well. But this is something which I saw at the Igreja de Nossa Senhora Immaculada in Panjim, Our Lady of the Immaculate Conception in Panjim, Goa. This is St. Mary's Church, and it is in the heart of Negombo. It took 40 years to build this magnificent edifice. It started with a tiny little chapel at the Negombo Fort in the mid-15th century. And then this is the fifth of its kind of the transition from where it started. In 1911, 4 bells from France were brought in to St. Mary's Church, Grand Street. And they were christened St. Jacobus, which is 3,100 pounds, and it's tuned to re. It's like do, re. And then St. George, weighing 1,367 pounds and sounding a saw. And St. John Golbert, 684 pounds, and also the tiniest bell, St. John, 397 pounds. So, as I said, to every person in Negombo, these bells mean so much. Honestly, we did take this for granted until the East attacks happened 2 years ago, when the churches were closed and the bells were silenced. And it was a feeling which I cannot describe, because there was a certain void
we were just looking, we felt, oh, did we hear the bells today? Or did we know that it was a wedding today or a funeral, you know? Or is it 6:30? Has the bread man come? You know, just very, very casual day-to-day things. And we felt that there was a huge void in our lives. So how my research started was that my father used to always take me for my regular haircut on the 4th Saturday of every month. And he used to always time it accordingly, that he used to take me for the haircut at exactly around 11:15 to this beautiful building, which was opposite St. Mary's Church, Grand Street. And once my haircut was done, it was time for us to just cross over to the church, so that we would see the sacristan is preparing to ring the bell for the 12 noon Angelus. And, you know, he would ring his first 3 notes, and then he has to ring a series of about 9 to 12 tolls. So, you know, he would give us a try. So at a very young age, I used to tell my father, someday if I build my own house, I'm going to have a belfry in my house. So I still haven't given up on that idea. And that was actually the beginning of my research work. And in 1911, on Thursday, the 7th of September, the bells were christened by the then Bishop of Jaffna, Monsignor Julien, and also the Assistant Bishop, Monsignor Brelo. So that was the beginning of my journey with the bells. Thank you. Yes, thank you very much, Harin. That was the starting point. Now we move on to our second participant, who is, wait, we see, Harin, yes, Iranga. Yeah, what is your starting point, Iranga? Over to you. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම නැවතත් සංස්කෘතික මතකයත් එක්ක මුණ ගැසීම පිළිබඳව තියෙන සතුටක්. ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මහාචාර්ය අසෝකද සොයිසා මැතිතුමාට, ගංගා රාජිනී දිසානායක මැතිණියට, ඒ වගේම ඔබ විද්වත් සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් කියලා නැවතත් මතක් කරලා මම මගේ මතකය පිළිබඳව කතා කරන මාතෘකාවට ගමන් කරන්න කැමතියි. වියෝව වෙන්වීම, මරණය, අහිමිවීම යන කරුණු ඇසුරෙන් ඇතිවන්නා වූ ශාරීරික සහ මානසික සංකුලතාව විවිධ ජන කොට්ටාශවල විවිධ සංස්කෘතිකමය පරිසරයක් ඔස්සේ ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. එහි භාවමය ප්‍රතිචාරය වන්නේ කනකාටුව, කම්පාව, තැවුල, දුක, ශෝකය, විෂාදය යනාදී. වැළපීම් කියලා කියන්නේ යම් සංස්කෘතියක් තුළ නිර්මාණය වන චර්යා රටාවක්. ඒක බොහෝ විට අභිචාරත් එක්ක බද්ධ වෙලා පවතිනවා. මරායි පැතීම කියලා කියන්නේ පත්තිනි දෙවියන් හා සැබැඳි අභිචාරාත්මක නාට්‍යමය පෙළපාලියක්. ප්‍රතිභක්තිය සහ පතිවිතා බලයේ ප්‍රතිමූර්තිය ලෙස බැතිමතුන්ගේ පූජෝපහාරයට පාත්‍ර වෙලා තියෙන පත්තිනි ජීවිත කතාවෙහි එක් කතාංගයක් තමයි මෙහි නිරූපණය වෙන්නේ. ජන සමාජයේ නිරූපිත සංස්කෘතික මතකෙහි අත්දැකීම්, ප්‍රකාශන, නිරූපණ පිළිබඳව ප්‍රත්‍යාවලෝකනය කිරීමට මෙමගින් අපේක්ෂා කරනවා. ඒකේ අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. මරායි පැද්දීම අභිචාරාත්මක නාට්‍ය මගින් ප්‍රකට වන සංස්කෘතික මතකයේ හඳුනගන්න, ශෝකය කියන කේන්ද්‍ර කරගත්ත භාව ප්‍රකාශනය අවබෝධ කරගන්න, ඒ වගේම ලාංකික ජන සංස්කෘතියේ තියෙන මේ වාචික සම්ප්‍රදායක් පිළිබඳව දැනුම සමාජගත කරන්න. මේක ගුණාත්මක පරිශ්‍රණයක්. ඒ අනුව ගුණාත්මක පරිශ්‍රණ විධික්‍රම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිද්ධි අධ්‍යයන ප්‍රවේශ, සංසිද්ධි විද්‍යා ප්‍රවේශ මෙහිලා උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. පත්තිනි කියලා කිව්වම අපි හැමෝම දන්නවා මේ පත්තිනි ඇදහිල්ල ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන ලංකාවේ විවිධ උපසංස්කෘතීන් බිහි වෙලා තියෙන දෙයක්, ලංකාවේ ජන වන්දනාවට පාත්‍ර වෙලා තියෙන දෙයක්. මම මෙහිදී මගේ අතන ප්‍රදේශයේ පිළිබඳව මූලිකව හඳුන්වා දුන්නොත් මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ
දිවුල පිටියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශේ ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මෙතන මිනුවන්ගොඩ ඒ කියන්නේ කලාපය තුළ මේ දිවුල පිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ දෙකක් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ගල්කන්ද සහ දූනගහ කියන පත්තිනි දේවාල දෙක. මේක පත්තිනි දෙවියන් උදෙසාම වෙන් වෙච්ච දේවාල දෙකක්. මේ විශේෂත්වය ඒක. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පත්තිනි දෙවියන් අදහිමට නවගමුව දේවාලයේ ප්‍රධාන කොටගත්තු ඒ සඳහා සැබඳි පරිවාර දේවාල 7ක් දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දූනගහ, කිටේවත්ත, වලාන, තුම්මෝදර, ගණේගොඩ, එල්ලක්කල සහ ගල්කන්ද ආදී වශයෙන්. ඉතින් මේ පත්තිනි මරායි පැද්දීමේ ශාන්ති කර්ම වත්පිළිවෙත් දැකිය හැකි දේවාල දෙකක් තමයි අවශ්‍යතාව මත නියැදීම අනුව මා මෙහිදී තෝරගෙන තියෙන්නේ. මරායි පැද්දීම කියලා කිව්වම මේ ඔබ දකින්නේ ඒ දර්ශනීය අවස්ථාවක්. වසංගත රෝග දුරු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් සෞභාග්‍ය ළඟා කරගන්න පිදුම් ලබන දේව සමූහය අතරින් මේ පත්තිනි ලාංකේය ජනවන්දනාවේ ප්‍රකට ස්ත්‍රී දෙවඟනක් වෙනවා. ඒක උපසංස්කෘතියෙන් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා, දේවාල තියෙනවා, ඒ වගේම යාතු කර්ම, ජන ක්‍රීඩා, විශ්වාස ඇදහිලි පද්ධතියක් රට පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. පත්තිනි දේව ප්‍රවාදයන් නාට්‍යමය ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවන් විවිධාකාරව අපිට ඒ හරහා දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ ගම්මඩුව තුළදී මේ පත්තිනි ජනප්‍රවාදයන් දෙකක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එකක් අඹ විදමන. අනිත් එක තමයි මේ මරා ඉපැද්දීම. ඉතින් සෑම මනු ශාන්තිකරයෙම එකම මේ මරා ඉපැද්දීම දකින්න බෑ. ඒකෙදී තාම දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට මේක දුර්ලභ කාරණාවක්. ඒ වගේම පරම්පරා කිහිපයක් සතු දැනුම් පද්ධතියක් බවට මේ පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කරපු අධ්‍යයන පිළිබඳව යමක් කියනවා නම් මරා ඉපැද්දීම සම්බන්ධව අභිචාරාත්මක මේ පෙළපාලිය පිළිබඳ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් බවට පත්වන්නේ ගණනාත් ඔබේසේකරයන්ගේ 1984 ප්‍රකාශ කරපු The Cult of the Goddess පත්තිනි කියන පර්යේෂණ ග්‍රන්ථය. එහි මරා ඉපැද්දීමේ අභිචාරාත්මක නාට්‍ය දිගහැරුම පිළිබඳව කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. උක්ත ජවනිකා සඳහා භාවිත කාව්‍යයන්හි අර්ථයන් ඒ අභිචාරාත්මක නාට්‍ය රඟ දැක්වපු ආකාරය පිළිබඳ අදහසක් මේ වගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. පිට 245 273 පරිශීලනය කරා. ඒ වගේම 1956 දී මාතර සහ රබලිය ග්‍රාමයේ ඉදිරිපත් කළ ගම්මඩු ශාන්ති කර්මෙහි මරායි පැද්දීම රඟ දැක්වූ බව ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ ඇසුරින් ඒ ග්‍රන්ථයේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සරච්චන්ද්‍රයන් විසින් 1968 රචනා කරපු සිංහල ගැමි නාටක කෘතියෙහි මරායි පැද්දීම පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන නිරීක්ෂණ දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ කෘතියේ ගණනාත් ඔබේසේකරයන් විසින් 1960 ජවනිකා සංග්‍රහයේ එක කලාපයට යොමු කළපු මරායි පැද්දීම පිළිබඳ කරන විස්තරයකුත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මරායි පැද්දීමේ අවස්ථාවේ ගැයූ කාව්‍ය කීපයකුත් සිංහල ගැමි නාටක කෘතියේ ඇතුළත්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම කියන්නේ පත්තිනි විලාපය මේ විලම්බලයින් ගායනා කරපු බව, ඒ වගේම සිංහල ජනකාවේ මෙවැනි අවස්ථා නිරූපණය කරන ගායන ශෛලී පත්තිනි විලාපයෙන් ආරම්භ කරා කියලා ඔවුන් සිතන බව. හැබැයි මේ කෘතියවල සඳහන් නොවන එක් පැතිකඩක් පිළිබඳව තමයි මම මගේ අධ්‍යයනය යොමු කරන්නේ. අධ්‍යයනයේදී අපි අවධානය යොමු කරන්නේ විශේෂයෙන් මානව වංශ සංගීතවේදී පැතිකඩ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න නැති බව නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හිඩැස සම්පූර්ණ කිරීමට තමයි මේ අධ්‍යයනය හරහා අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔබට පේනවා ඇති මේ පත්තිනි සංස්කෘතියත් එක්ක මේ විශේෂයෙන් එලිමහානේ රඟ දැක්වෙන මේ නාට්‍යයක් මේකේ අවකාශය භාවිත කරන එලිමහානේදී ඒ වගේම පරිසරින් යොදා ගන්න පුළුවන් උද්භිතයන් යොදාගෙන තමයි මේක සකස් කරන්නේ. මඩුව කියන දෙයක් එක්ක තමයි මේ රංගගත කරන්නේ. ඒ වගේම ශාන්ති කර්ම ශිල්පීන් මේකට දායකත්වය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් මේකට යෙදෙන පරම්පරා පිළිබඳ ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ පරම්පරා පිළිබඳව කියනකොට වර්තමානයේ මේ පරම්පරා කිහිපයක සතු දැනුම් පද්ධතියක් කියලා මම ඔබට මුලින් කිව්වා. විශේෂයෙන් කපු පරම්පරාව නියෝජනය කරන මේ සේනාරාධ අධිකාරී කියන කපු මහත්තයා ප්‍රමුඛ කරගෙන තියෙන. ඔහු වර්තමානයේ වෙන විට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හමාර කරලා පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක නිලධාරියෙක් තමයි ඔහු සේවය කරන්නේ. අනිකුත් පරම්පරාවේ සටහන පිළිබඳව මෙහිම දක්වන්න පුළුවන්. මේ මාරසිංහගේ ගුණරත්න කියන තෙවැනි පරම්පරාව. ඔහුගේ සහෝදරයනුත් මේ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ පත්තිනි කපු මහත්මයා හැටියට මේකේ රඟ දක්වන්නේ ඔහුගේ පුතා
මේ සඳගිරි සත්සරණ කියන ඒ ශිල්පියා තමයි මෙවැනි අවස්ථාවේදී අපිට දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පරම්පරාවක් සතු රංග දක්වපු ඔවුන්ගේ දැනුම් පද්ධතියක මතකයේ තමයි අපිට ආවර්ජනය කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෙදී යාතිකා කිරීම, ඒ වගේම ශාන්ති සෙත් ශාන්ති කිරීම, මරයි පැද්දීම, රංග දැක්වීම සිදු කරනවා. මේක වාචික සම්ප්‍රදායක්. විශේෂයෙන් මුඛවහරින් තමයි මේ දේවල් පවත්වාගෙන යන්නේ. පරම්පරාවේ සමාජිකයන්ට දැනුම පවරා දීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමීප හිතවතුන් අතර පවත්වාගෙන යන සංස්කෘතිකාංගයක් හැටියට මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ මතකය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මේ ඡායාරූපේ සඳහන් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මේ වර්තමානයේ නියෝජනය කරන පත්‍රි රංග දක්වන කෙනා. ඒ වගේම මේ අනිකුත් ඡායාරූපවල දක්වන ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයන් පියා, ලොකු තාත්තා සහ බාප්පා කියන අය. ඔවුන් මෙන්න මේ දෘශ්‍ය මතකයේ සහ ශ්‍රවණ මතකයේ මේ ඔවුන්ගේ සංවේදක මතකයේ හැටියට පවත්වාගෙන ආපු ඒ මතකයේ තමයි මේ විදිහට පත්තින රංග දැක්වීම හරහා මේ වැඩිහිටි පරම්පරාව සතු ඒ මතක ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. ඒක නර්තනයෙන්, ඒක ගායනය ගැන්වීමෙන්, ඒක වාදනය ගැන්වීමෙන්, ඒ වගේම ඉදිරිපත් කරන්නාට මේකේ පුහුණුවක් ලබා දෙමින්, ඒ වගේම නිරීක්ෂණය කරමින්, මඟ පෙන්වමින් මේ ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෙටි කාලින මතකය, වැඩ කිරීමෙන් ලදන ඒ මතකය, දිගු කාලින මතකය මේ තුල ගැප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අත්දැකීම් සහ සංවේදනයන් මෙහිලා විශේෂිත වෙනවා. ඉතින් මේ පත්තිනි මේ මරයි පැද්දීම කියලා කියනකොට මේ කවිය මාධ්‍ය කරගනිමින් තමයි මේ නාටකේ රඟ දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නාට්‍ය පෙළපාලියේ අනිකුත් නාට්‍යවල වගේ අනිකුත් නාට්‍යමය පෙළපාලිවල වගේ දෙබස් සංවාද මෙහිකේ නැහැ. මේක කවියෙන් තමයි මාධ්‍ය කරගෙන මේ සීලම කතා ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඇතැම් වෙලාවට ගීත නාටක, කිවිනලුව, දෘශ්‍ය කාව්‍ය විවිධාකාරයෙන් නම් යෙදුනට මේ සඳහා ඒ නම යෙදලා තියෙන ආකාරය අපිට හඳුනා ගන්න ලැබිලා නැහැ. ශෝකයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන කරන භාව ප්‍රකාශනයක් අපිට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ මේ පත්තිනි විලාපයත් එක්ක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව තමයි මම ඉදිරියේදී තව කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබට මේ එක අවස්ථාවක් මම ඒ අවස්ථාව පෙන්නලා ඒ ගැන කතා කරන්න. මේ විදිහ තමයි කවිය මාධ්‍ය කරගැනීමෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මේ නව පරම්පරාවට උගන්වන ආකාරය. මේ අනිකුත් සියලුම අය වැඩිහිටියන් ඔවුන්ගේ මතකය කොහොමද දැනුම සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කියලා අතීතයේ මීට වඩා රංග දැක්වුවා කියලා තමයි ඔවුන්ගේ මතකයත් එක්ක කතා කරන්නේ. දින 7ක් රංග දැක්වුවා කියන නිසා 7 ගී කිව්වා කියලා තමයි කියන්නේ. 7 ගී කිව්වා, කවි රාශියක් කිව්වා. ඇතැම් වෙලාවට මේ චරිතයට ආවේශයක් කරමින් ඔහුගේ සිහි නැති කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව සිහිය ගැනීම සඳහා ඔවුන් කියන පරිදි කවි අතීතයේ රාශියක් ගායනා කරලා ඇතැම් වෙලාවට සිහිය ලබා ගැනීමට සිදු වුණා කියලත්, ඒකට කවිය මාධ්‍ය වුණා කියලත් මේ කපුරාලලා කපු මහත්වරුන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ භාෂාව, ඔවුන්ගේ දැනුම, වචන, අර්ථ පිළිබඳ ඔවුන්ගේ මතකයේ තමයි මේ තුල ගැප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම, යාවත් කාලින කර ගැනීම, ප්‍රකාශන කිරීමත් එක්ක ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශන මතකයට මෙහිදී අපිට සිහි ගන්නවා. ඒක සවිඥානිකව තමයි ගලාගෙන එන ආකාරයක් අපිට පේන්නේ. වසරකට වරක් මේ පැවැත්වෙන පූජා කර්මය සඳහා යලි භාවිත කිරීම තුළින් මේකේ ක්‍රියාපටිපාටි මතකය, ඒකේ උගත් කුසලතා පිළිබඳ මතකය එනවා. කලින් උගත් දේ නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමෙන් මේ සංස්කෘතික මතකය සහ අනන්‍යතාවන් අලුත් කර ගැනීම හරහා ඔවුන් මේ නැවත සලකා බැලීම, මේ මතකය ගායන ශෛලී වෙන්න පුළුවන්, නර්තන සම්ප්‍රදායන් වෙන්න පුළුවන්, වාදන වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රතිනිර්මාණ වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් පවත්වාගෙන යන ආකාරය දකින්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මේකේ ප්‍රත්‍යවලෝකනයේ ප්‍රවේශ දෙකක් මම හඳුනගත්තා. එකක් සංස්කෘතික සංරක්ෂණය. ඒක එක විදිහකට ජන කතාව. මේ පත්තිනි සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රවාද රාශියක් තියෙනවා. ඒ එක් ප්‍රවාදයක් සංස්කෘතික උරුමයක් තමයි එක විදිහට මේ වර්තමාන සංරක්ෂණය වෙන්නේ. තව විදිහට ගත්තොත් මේ අතීත කතා පුවතක් 20 වෙනි සියවස කරා ගෙනල්ලා ඊට නව අදාළත්වයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. තව විදිහකින් මේ මුඛ පරම්පරාගතව මේ ජනප්‍රවාදයට මේ අලුත් යුගයක් වෙත කතා කරවන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ජන කතාව තුල තිබ්බ මේ ආඛ්‍යානමය අර්ථමය විභවතා පවරා දීම හරහා මේ ජනප්‍රවාදයන් සංරක්ෂණය කිරීම මෙහිදී සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තව විදිහකින් ගත්තොත් මේ ජනකවි නාදමාලා පිළිබඳව තමයි මේ සංරක්ෂණය වෙන්නේ. මල්මාද අනු රාගය මාතින් මම දුක් විඳ ආමිරාටින් නුඹ ඉන්නේ මෙවැලි පිටින් රන්වන් හිමි සඳ නැගිටින් නාදමාලා කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්න ලැබුණා. ඒකෙදි ඒ වගේම ඉහලින් ගඟදිය ඉහළට බෙදුනේ පහලින් ගඟදිය පහළට බෙදුනේ මේ විදිහට නාදමාලාවක් ඇහුණා. තවත් ගල්කන්ද ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මේ දුනගහ ප්‍රදේශයේදී ආදාසිට නිදි නැතර තුන් යමට බාධා නැතිව හිමි නැගිටින්න හනිකට මේ විදිහට ජනනාදමාලාවන් සංරක්ෂණය කිරීමත් මේ ශාන්ති කර්මය හරහා සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි ප්‍රබන්ධ ආකෘතිය පිළිබඳව කතා කරනකොට මාත්‍රා 12ට මාත්‍රා 16ට මාත්‍රා 18 ආදී වශයෙන් මේක රචනා වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රබන්ධ සාහිත්‍ය මේ හරහා සංරක්ෂණය වෙනවා. ඒ වගේම නර්තනාංග ඇසුරේ මේකේ පහතරට බෙර දෙන්නෙක් යෙදෙනවා. මේ සඳහා පත්තිනි ප්‍රධාන චරිතය, ඒ වගේම මේකෙදි පාලඟ කුමරුගේ චරිතය රඟපාන ඊට අමතරව බෙර ශිල්පීන් දෙදෙනෙක්, ඇතැම් ප්‍රදේශයක එක්කෙනෙක්, ඒ වගේම ඊළඟට උදව් කරන පිරිස අමතරව ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් තමයි අනිකුත් සමාජිකයන්ව යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ පහතරට බෙර නිෂ්පත්තිය පිළිබඳව මේවා සංරක්ෂණය කරමින් මේ නර්තනාංග සංරක්ෂණය කරන මාධ්‍යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආහාර සංස්කෘතිය පිළිබඳව, ඒ වගේම පරිසරය පිළිබඳව, ඒ වගේම ජන ජීවිතය, ජන වේදකම මේ දේවලුත් මේ හරහා කතා කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකේ එක කවිවල යෙදিলা තියෙනවා අග්ගලාද කිරි හුණ්ඩද කන්නේ තල කැරලිද මුන් කැරලිද කන්නේ මේ අග්ගලා පිළිබඳව මඩපුවක් පිළිබඳව මලබුවක් පිළිබඳ මෙවැනි දේවල් පිළිබඳ කතා බහ කරන මාධ්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට එදිනෙදා හොයාගන්න පුළුවන් මේ උද්භිතයන් මේකේ ජනවේදකම තුලදී බෞද්ධ ප්‍රවේශය තුලදී යම් සාකල්‍යවාදී ප්‍රවේශකින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මේ යූපස්තම්භය යොදා ගැනීමෙන් විවිධ උද්භිත යොදා ගැනීමෙන් සිදු කරන වත්පිළිවෙත් මේවා සංරක්ෂණය කිරීමකුත් මේ හරහා දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ මේ වෙනකොට මොන ඒ කියන්නේ මේ ඇතැම් වෙලාවට මේ ආර්ථික කරුණු මත ඇතැම් වෙලාවට මේවා සංරක්ෂණය කිරීමේ ගැටලු තිබෙනවා. අපි දකින සංස්කෘතික සංස්කරණයක් මේ තුර තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ භෞතික සංවර්ධන ඉලක්ක හඹා යාමන මේ දේවල් කරනකොට විවිධ බලවේගවල මේ ආශිර්වාදයේ ශක්තිය මේ දේවල් ඉල්ලනකොට මේ සංස්කෘතික මතකයක් ඇත්තටම මේ සාමූහිකව කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. ඉතින් අපි දන්න ඇතැම් ආතුරයන්ට පුද්ගලිකව තමයි දේවල් කරන්නේ. හැබැයි මේකෙදි සාමූහිකව කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. විශේෂයෙන් ගම්මඩුව කියන්නේ එහෙම දෙයක්. ගම්මඩුව තුර තමයි මේ එක්චාවනිකාවක් ඉදිරියේ මේක රඟ දැක්වෙන්නේ. සාමූහිකත්වයේ ප්‍රකට කරන මාධ්‍යයක්. ඉතින් මේකෙදි මේ රස විඳින්න, මේක දැක බලා ගන්න, ශ්‍රවණය කරන්න, මේකේ ප්‍රතිකාරමය අවස්ථා ලබන්න පිරිසක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකේ ශබ්දමය ප්‍රතිපාර
විශේෂයෙන් සඳහන් කරන සංගීතමය ප්‍රතිකාර පිළිබඳව මේ මරණ හේතුවෙන් ඇතිවන ශෝකී කළමනාකරණය කර ගැනීම උදෙසා විවිධ භාව විශෝධන ක්‍රම ශිල්ප මෙහිදී භාවිත කරනවා. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම හැටියට හැඬීම, වැළපීම, විලාප කීම, ශ්‍රවණය වගේ දේවල් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම කායික අභ්‍යාස හා බැඳුණු ක්‍රම ශිල්ප, නර්තනය, බෙර වාදනය, රංගනය වගේ දේවල් යොදා ගන්නවා. ආගමික ක්‍රම ශිල්පවල චාරිත්‍රවල යෙදීම, පුද පූජා, කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍ර, ඒ වගේම කලාවත් එක්ක බැඳිච්ච ක්‍රම ශිල්ප, කව්‍ය, නාට්‍ය, ගොක් සැරසිලි, වාචක කලා මේ වැනි දේවල් යොදා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි Iranga, excuse me, Dr. Iranga, අපි දැන් ඊළඟට යමු. මොකද මේ දැන් ටිකක් දිග වුණා. ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගොඩක් ගැඹුරට ගියා. අපි මේ පළවෙනි වටේ අනිත් ඒගොල්ලන්ට chance එකක් දීලා අපහු ආගේ එකට එනවා. හරිද? ඊළඟට අපි සුලක්ෂණාගේ මේ presentation එකට යමු. Sulakshana, you are taking us further. We are in the Western province still. You're in Moratuwa. So we had two nodes. One was Negombo. Now we have Moratuwa, two Christian areas, north and south of Colombo. So over to you, Sulakshana. Thank you, Asoka. Good afternoon, everyone. I'm going to share with you the research that I'm doing in my hometown, Moratuwa. And to answer to your question, Asoka, about my first memory of the location that I'm going to speak of, I would say it's a very personal one, because as a child of maybe 9 or 10, going to the Moratuwa Buddhist Hall to attend to attend Poya Day programs with my mother is one of my first memories. And the sheer grandeur of the building, French window panes, the magnificent portrait of the Buddhist philanthropist, Mr. M.J.C. Fernando, that hung on its wall, which is hung on its wall to date. The colonial wooden staircase leading to a wooden mezzanine floor are some of the things that captured my imagination as a child. Overall, it is the architecture of this building in the first instance, along with the myriad of stories that I heard from elders in my family that triggered my curiosity as a child, which made me come back as an adult to find out more. If you could please share the first slide of the PowerPoint, the audience would be able to see the building that I'm speaking of. Ganga, if you could please share the first slide. So, Lakshana, if you have the PowerPoint, you can share. You have the rights, but I will share. This is the PowerPoint that you're talking about, no? Retrospective memory. yes, I want just the first slide, please, so that the audience could see the building. Give me a minute. Is this the one? The first one. Sorry, yeah. Yes, if you can make it bigger, please. Okay. So this is basically the building that I'm speaking of. The site of this Buddhist hall as a space for community, identity politics, and conflict is a smaller part of a larger body of work that I'm doing on Moratuwa cuisine as an identity marker. And in this research that I'm going to discuss more as we go along, the time frame in particular is a caste-based minority community of Buddhists of Moratuwa vis-a-vis the others, the Christians, mainly the powerful Anglicans, and a smaller group of Methodists who formed a dominant space in the social fabric that dominated the 19th century and to early middle of 20th century Ceylon. I will be speaking more as we go along. Over to you, Asoka. Yeah, thank you, Sulakshana. Now we will go on to Ganga, who will be
still in the Western province. We are very much Western province centered. She will be talking about some recent research she had conducted in a particular part of Colombo. Yeah, over to you, Ganga. Good evening, හැමෝටම. අපි මේ ප්‍රත්‍යවලෝකනය පිළිබඳ ප්‍රත්‍යවලෝකන මතකයේ පිළිබඳ කරන මේ සාකච්ඡාවේදී අපි මගේ පර්යේෂණය අපි සංකතන පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය හරහා කරන ලද පර්යේෂණය ගොනු වෙනවා එක විශේෂිත කොටසකට. අපි එකට අපි කොළඹ දන්නවා. නමුත් කොළඹ කියන මේ විශාල භූමි ප්‍රදේශය ඇතුලේ නව කොළඹ නිර්මාණය වීම. එහෙම නැත්නම් වරාය නිර්මාණය වූ අයින් පසු නිර්මාණය වන කොළඹ කියන එක ඇතුලේ විහාරස්ථානයේ ස්ථානය පිළිබඳ විහාරස්ථානය තියෙන්නේ කොතනද ඒ කොළඹ පිළිබඳ කියන එක තමයි මේ පර්යේෂණයේ ගැඹුර. හැබැයි මේ පර්යේෂණයේදී අපි අවධානය යොමු කරනවා ප්‍රතිමා ගෘහයක් තුල කොහොමද අමරණීය වෙන්නේ. මේ විහාරස්ථානය කියන්නේ ආගමික කේන්ද්‍රස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික කේන්ද්‍රස්ථානයක් විතරද? ඒක ඇතුලේ වෙන ඒ විහාරස්ථානය හරහා තවත් සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් හෝ ව්‍යංගාර්ථයෙන් සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙනවද කියන එක තමයි මේ පර්යේෂණයේ අරමුණු අතර මූලිකව තියෙන්නේ. මේ පර්යේෂණ ප්‍රොෆෙසර් අහපු ප්‍රශ්නේ මේ පර්යේෂණයේ ගොනු වෙන්නේ මේ කොළඹ නව කොළඹ නිර්මාණය වීම කියන එක ඇතුලේ දෙමටගොඩ කියන භූමි ප්‍රදේශය ඇතුලේ. මේ දෙමටගොඩ කියන භූමි ප්‍රදේශය අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. අපි බොරැල්ල ඉඳලා බැලුවොත් බොරැල්ල මරදාන එහා පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් කොටහේන සහ අනිත් පැත්තෙන් කැලණි පාලම. මේ කියන ඒරියා එක අනිත් පැත්තෙන් කොළොන්නාව. මේ කියන භූමි ප්‍රදේශයෙන් වට වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයක් හැටියට භූමි ප්‍රදේශයක් හැටියට අපි දෙමටගොඩ හඳුනගන්නවා. ඒතර මේ දෙමටගොඩ මෙච්චර විශේෂද? ඇයි දෙමටගොඩ කියන්නේ කොළඹ මැද ඉඳලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් බම්බල පිටිය ඉඳලා බැලුවොත් කොළඹ හත ඉඳලා බැලුවොත් දෙමටගොඩ හරි දුරයි. එතකොට ඇයි දෙමටගොඩ ගැන කතා වෙන්නේ? දෙමටගොඩ ඇයි මෙච්චර මේ විෂය මේ පර්යේෂණයේදී විෂයගෝචර වෙන තරම් විශේෂත්වයක් දක්වන්නේ? වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? කියන එක බැලුවාම අපිට විශේෂ කාරණා කිහිපයක් හඳුනා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි 1912 දී කොළඹ නැව් තොටුපළ වරායක් ලෙස සංවර්ධනය වීම. ඊට පස්සේ එතනින් ඇති වෙන ආර්ථික මර්මස්ථාන ඉදිකිරීම දුම්රිය පොළ මරදාන දුම්රිය පොළ ඊට අනුශාංගික විදිහට ඉදි වෙන අනිත් වෙරද පොළවල් දුම්රිය පොළවල් සහ කඩසාප්පු වීදි මේ හැම එකක්මත් එක්ක දෙමටගොඩ කියන එක විශේෂ තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඒක එකක්. අනිත් කාරණාව නාගරික කම්කරු පන්තිය කේන්ද්‍රගත වෙනවා මේ මරදාන සහ කොටහේන අතර. එතකොට මේ කම්කරු පන්තිය කොහෙද වැඩ කරන්නේ? මේගොල්ලෝ වරාය සහ දුම්රියපල අතර මැද කොටසෙමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර මේ වැඩ කිරීම කොහොමද මේ විහාරස්ථාන ඉදිකිරීමට භාවිතා වෙන්නේ? අනිත් කාරණාව තමයි නව ප්‍රභූ පන්තියක්. අපි මේ පර්යේෂණයේදී සලකා බලන්නේ 1990 ඉඳලා 950 වෙනකම් කාල පරිච්ඡේදය. මේ කාල පරිච්ඡේදයේ ඇතිවෙච්ච මුදලිවරු ඇතුළු නව ප්‍රභූ පන්තිය ඔවුන්ගේ බලය ඔවුන්ගේ සමාජ තත්ත්වය ඔවුන්ගේ ආර්ථික දේශපාලන තත්ත්වය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා ආගම කොහොමද පාවිච්චි කරේ ආගමික මධ්‍යස්ථාන කොහොමද පරිහරණය කරේ පාවිච්චි කරේ එහෙම නැත්නම් ඒවා කොහොමද සංවර්ධනය කළේ කියන එක මේක යටතේ සාකච්ඡාවෙන් ඊළඟ කරුණ. ප්‍රොෆෙසර් අහපු ප්‍රශ්නෙට මගේ පුද්ගලික මතකය මොකක්ද මෙන්න මේ භූමි ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන්. මම මගේ ජීවිතේ මම ඉපදිලා පළවෙනි අවුරුදු 11 ගත කරන්නේ බොරැල්ලේ. එතකොට මට දෙමටගොඩ කියන්නේ ඉතාම සමීපයේ තියෙන නිතරම ගියපු තැනක්. ඒතර බේස් ලයින් එක බොරැල්ලේ ඉඳලා බේස් ලයින් එකට යන එක බොහෝ දවස්වල පයින් යනවා ගංගාරාමයට යන එක. මේ ඒරියා එක බොහොම පයින් යන නිතරම ඇවිදින තැනක්. හැබැයි මම පැහැදිලිව දකිනවා 1989න් පස්සේ පැහැදිලි ලෙසම මම කතා කරපු මුළු සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රදේශය වෙනස් වෙනවා. ඒක 1992 වෙනකොට 94 වෙනකොට ඊළඟට නැවතත් 97 වෙනකොට පැහැදිලි ලෙසම අදියර තුනකදී දැවැන්ත ලෙස සමාජීය ආර්ථික වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. මගේ මතකයේ දෙමටගොඩ අපි කතා කරන වේළුවනාරාමය, කුප්පියාවත්ත පන්සල, මාලිකාරාමය මේ වගේ මේ පන්සල් ටික
එක පැහැදිලි මතකයක් දෙනවා. කුප්පියාවත්ත පන්සලට යන්නේ බෝධි පූජා කරන්න. ඒකට ඒකට බොරැල්ල ඉඳලා පයින් යන්නේ බේස් ලයින් එකෙන් දෙමටගොඩ හරහා. අනිත් පැත්තට පයින් යනවා. බොරැල්ලේ ඉඳලා එක්වයිනස් එක පහු කරගෙන කියලා ආනන්ද ළඟින් කුප්පියාවත්ත පන්සලට ගිහලා එළියට ඇවිල්ලා දෙමටගොඩින් කඩල එහෙම අරගෙන ඉතින් බොරැල්ලෙන් ගෙදර එනවා. ඉතින් ඔය වගේ දෙමටගොඩ කියන්නේ හරිම මේ සම්දිස්ථානයක්. ඊළඟට දෙමටගොඩ කියන එක මේ පන්සල් ඉදි කර මේ දැන් දෙමටගොඩ මේ අපි දැන් දකින්න මේ ශාස්ත්‍රීය දෙමටගොඩ නෙමෙයි ඒ දෙමටගොඩ. එතකොට මේ තියෙන කොළොන්නා බාලිකා විද්‍යාලයේ එතන තිබුණු ගවඝාතකාගාරය සහ ඔය දැන් තියෙන දෙමටගොඩ පොදු වෙළඳසැල කියන එක තැන තිබුණු මස්සාල විකිරීමේ තැන් එතනින් පිටිපස්සේ තියෙන වේළුවනාරාමයට අපි යන හැටි ඉතින් මේ වගේ බොහොම පැහැදිලි ළමා කාලේ මතකයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ ආත්තම්මා ගුරුවරියා ඇය විශ්‍රාම ගන්නේ අනුරුද්ධ බාලිකාවේ දවසට කොළොන්නා බාලිකාවේ ඒක අනුරුද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයේ පාඨශාලාචාර්නියක් විදියට. එතකොට මම එතකොටත් ඒතට ගිහිල්ලා මට බොහොම දෙමටගොඩ කියන්නේ හරිම සමීප අත්දැකීම් තියෙන තැන. ඒක නිසා මේ පරිශ්‍රණය කරගෙන යන්න මේකේ අරමුණු ගොනු කරන්න ඉතාමත් පහසුවක් වුණා. මේ දෙමටගොඩ ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා වගේ දෙමටගොඩ සුවඳ පුද්ගලිකව දැනෙනවා. මේ දෙමටගොඩ වෙනස් වීම පුද්ගලිකව මනෝමූලික මේ ප්‍රත්‍යාලෝකන මතකයන් හදින් දැනෙනවා. සාමේ පන්සල් වල ස්වභාවය ඒ පන්සල් එදා දැක්කේ කොහොමද අද දැක්කේ කොහොමද සහ අලුත් පරම්පරාවේ පන්සල් දකින්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ ඉතා හොඳ සංවේදීතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා එක්ක මේ පරිශ්‍රණය ඉදිරියට මේ තියෙන අරමුණුත් එක්ක දියත් කරා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පරිශ්‍රණයේ හැරය සහ මේ පරිශ්‍රණයේ වපසරිය. Thank you very much, Momisuti Ganga. ඒ ප්‍රවේශය අපි ආයේ ඒ මතකයෙන් ඉස්සරහට යනවා. දැන් අපි තව ටිකක් දුරට යනවා. ඒ කියන්නේ බස්නාහිර පළාතත් පහු කළා අපි දකුණු පළාතට යනවා. දකුණු පළාතේ එක කොනකට යනවා. මේ එතකොට now we go to another area in the deep south, as I call it, to Mulkirigala in the Tissamaharama area. This is a very dry area for me. That is my memory. And always talking to Vagisha, Dr. Vagisha, she has other memories of the area as a very fertile, very green area. And so I'm trying to come into terms with the landscape. We are having a landscape memory here. Because once a year we used to go to Kataragama, and after Tangalla, we think now we can go to sleep. There's nothing beautiful to see until we come to Kataragama. But then Vagisha is somebody from this area. So over to Vagisha. Thank you, Professor. Good evening and ayubowan to all of you. And thank you very much to Professor Asoka de Zoysa and to Ganga and the Sankatana Archive for inviting me and organizing this panel for the second time. As Professor, as you said, my curiosity is about Mulkirigala. So Mulkirigala, I'll show you on a map where exactly it is. This is the Mulkirigala area. It's not exactly as deep south as Tissamaharama, but it is in the interior of the Hambantota district. What I want to, well, if I were to give a little bit of background about the temple, it's a cave temple complex in the Hambantota district. Mulkirigala is a cave temple complex in the Hambantota district. And this temple complex can be reached via this road called Mulkirigala Makevela, which is off the Mulkirigala junction on the Beliakta Weerakkody road. So it's in the interior of, not along the coastline of Hambantota, it's in the interior. So according to Professor Senaka Bandaranayaka and Professor Gamini Jayasinghe, who did extensive research on rock shelters and paintings inside these rock shelters or caves, they think that
this area was once inhabited by prehistoric hunting people, and it was often adapted by early Buddhist communities as monastic dwellings. I mean, it's no surprise when you read about Mulkirigala, it's no surprise that it's why it is one of the most famous sites, and particularly associated with murals belonging to the Kandyan period and also much earlier times. It has a history dating back to about 2,000 years of occupation and repeated restorations. To answer your question about my memory, my memory of Mulkirigala, this space is very special to me because I grew up around it. As you said, my origins are in the Hambantota district, in a small village called Lunama. My father's ancestral home is less than 5 kilometers away towards Ranna. It's a place called Kula. And although my grandfather built this Lunama temple, which is a big temple today, our family temple was always another temple called Hathagala. People of my family have always maintained very close relationships with the Hathagala temple, which is one of the most influential temples of the southern province. If one maps out the seats of power, as a political economist, I'm always interested in where is power concentrated, where is economic power, where is political power, and also cultural power, right? So if one maps out the seats of power in the Sasana network, in the Buddha Sasana, the network, in the Hambantota district, they would begin from Mulkirigala, and then you venture to Hathagala, then you venture to Tissamaharame, and then to Kirivehera, which is in Kataragama. So while Hathagala and Lunama are closer to the coast, Mulkirigala is in the interior. It was distant to us simply because those days the roads weren't so great. It took a long time to get there. But growing up, we visited this temple on special occasions. So as a child, even now, I find it quite magical actually to go there. It's nestled between these massive boulders and huge rock formations and forest area that is not quite part of the natural topography of the Hambantota district. So Professor, when you said, Hambantota is a very dry area, and your imagery of Hambantota is this really, that there's no water, there's no lush green areas, but it really is, the weather changes. So the arid areas are very much there, but then towards where Mulkirigala is, it's quite lush. In fact, they're known to be cinnamon growing areas. So when one drives along the Mulkirigala road, the temple complex suddenly reveals itself. And the first sight of it is strikingly beautiful and also imposing. Excuse me, Vagisha. I think you have some slides, no? Are you going to show them later on? Yes, I'm going to show them now. There are some very beautiful slides. Yeah, I'm going to show them now. So I have some memories of my mother and my paternal aunts saying that this Bodhi Mahanse in Mulkirigala has has come. And I later found out that in Mulkirigala, this temple is where one of the 32 seedlings, the Phalamahabodhya, is germinated, obviously from the original Sri Mahabodhya. Let me show you some other pictures. So this is a distant view. You can see the huge boulders, and you can see the area around it. It's quite foresty, wooded. There are some tombs, lots of tombs, because Mulkirigala is known to have a very long lineage of Buddhist monks. So a lot of them are buried on site. The site comprises of 7 smaller temples. So there's one called Siembala Malua, which is where there is a museum right now. If you go there, you can see this museum, and it also has the lower temple
and the rest house for pilgrims. Then you have the lower Vihara compound, which includes the royal temple, tombs, these tombs that are displayed, the Sima Malika monastery, and the Padumarahat temple. So the Padumarahat Vihara contains the largest reclining Buddha image of the entire temple. There is also a small painted pagoda found inside a cave and a modern information center built on a terrace. And then you have a Bomalu area with the Vesak Hall compound, the Majjhima Nikaya cave, it's called the Banaka cave, and then Viharagal rock inscriptions, and the Bomalu, where there's the famous Bo tree that we all go to. Then you also have the Great Royal Temple compound, which contains the Pirinivan Manchakel, the temple, then the new temple, there's a new temple, there's a Naga temple, there's a pond, rock inscriptions, and lamppost as well. Then there's an upper temple compound where you have the Dispala Bodhi tree, an attendant Bodhi tree, a Garandi couple, a stupa, a bell tower, the pond and the horizon valley can be seen in the upper Vihara compound. And these are some paintings. The Mulkirikala temple is known for a large collection of murals and sculptures belonging to the Kandyan era, and can be seen in the caves and the image houses in the temple premises. So most paintings depict the episodes from the life of the Gautama Buddha and various Jataka stories, such as the more popular ones that what Mulkirikala is known for are the Telapatta Jataka, Vesantara Jataka, and the Sivi Jataka. So with that said, I'll end my introduction here. Thank you. Thank you, Vagisha. That was interesting. It seems that we all, whatever religion we belong to, have our own temple, which has come down from a family, or after you get married, you may move on to the temple of your husband or the wife. But there is a kind of a place where you feel at home, where you feel your spirituality is represented. Yeah, so we are having a church, maybe a temple or a mosque or a devalaya, where you feel at home. So that was a starting point for Vagisha. We go back now to Harin to continue. What's the kind of data, Harin, that you had collected? I'm sure you, as a musicologist, you have a lot of ways of collecting music data or oral data. Yeah, let me continue from where I stopped, and I will share another clip. You can see this. You could see the bells are being rung on Christmas Day in the afternoon. So the 4 bells are being rung together. I'm sorry that it stopped abruptly because I actually joined the bell ringers eventually. So I had to leave the camera and join them. I will now share my presentation from Iranga. Yes. So we speak that the bell tower of Grand Street has dominated the skyline of Negombo for over a century, and also it holds a very unique place
in the people's hearts. And the sound of the bells and the lives of the people who are out there are intertwined. And for years, these bells have called the faithful to worship and also helping people to celebrate triumph, commemorate tragedy, and also it chronicles the rhythm of everyday life, sort of briefly intruding on the cacophony of the busy streets. So there is a special tradition in Negombo where the bells are rung on the 1st of December. It's actually rung in the dead of night at 12 midnight. And that's when the firecrackers also go on. So I found a brief connection while I was reading the book which I've cited here. And it says that this is a record of the Jesuit priest from 1576. It says, they spent 2 years in captivity, including 15 months in a Ceylonese prison at the Portuguese city of Negombo, weighted down in iron. A cannon fire and the church bells welcomed December. 2 days after, they sailed to Goa, where they were to be part of an exchange of prisoners. So this is a record from 1576 by the Jesuit priest, and here's I've shared a video, a map from 1628, and you could see the old church there also with a bell hung right on the facade. Then the second tower was built in commemoration of Queen Victoria's Diamond Jubilee. It was built in 1896, 97, I believe. And there was a bell on the bell tower, and the old Dutch fort is also a center of, and it's a place where there's so much activity going on. And also after 1877, when the British built St. Stephen's Church on one of the ramparts of, on the rampart of the Dutch fort, it also became not only a religious center, but a place where people gathered for recreational purposes. Now, speaking about the bells, these are the most common reasons for ringing bells, especially in Negombo. A, to announce regular church services. So on a Sunday, the first service would ideally be at 5:30 a.m. Hence, as a call of preparation, the first bell will be rung at 4:30 a.m. And they usually ring the large 3,310 pound St. Jacobus, and it's quite a it makes quite a noise at 4:30 in the morning. And then also the church bells are rung for special services, and also they are rung at weddings and funerals. Also not so often, but for national and local events, and also especially at emergencies. I personally remember when the bells were rung during the tsunami, and also my grandparents would talk about when the bells were rung during the 83 riots as well. And also I do remember my great-grandparents talking about the Second World War, as well as the period of the First World War, when the bells were rung. So talking about the research work that I've been doing on these bells, I found these interesting catalogs. So these bells were cast in France by the famous company Georges Picard and in Annecy, and these are the specifications that have been given on the bells. So usually these bells are adorned with figures of
saints, then angels, floral and Christian motifs, also sections bearing the names of the donors and its estimated weight, or it could be a commemoration of a significant event. And this is a catalog from 1910, which I found in Jaffna. So this is the journey going up the bell tower. The first picture shows the ground floor level. So that leads one up to the choir loft. And then from the choir loft, it's a long climb. You could see the esteemed musician, Mr. Gregory Rose, also an avid bell ringer in the UK. He rings quite regularly at Christchurch, Oxford. And in fact, he helped to restore the bell wheel, and he went up to check the condition of the bells. So that's the second leg of it, where we all say our prayers before going up the flight of stairs. And then we come up the tower, which is approximately 100 feet from ground level. Sorry, 120 feet from ground level. And these are the bells and their wheels, and this is how they've been placed up there. And as I said, that most bells would bear certain information, and this is the largest bell, and it's quite funny in a way because it feels rather anthropomorphic, because for the simple reason, I will read it, and the bell refers to itself as sort of I, and it says Pius X, being Pope, Anthony Couder, OMI, Archbishop of Colombo, J.M. Masson, OMI, Parish Priest of Negombo, I, Saint Jacobus, and my 3 sisters were cast at Annecy, Savoy, France. I weigh 3,310 pounds, and I sound a ray. So this is one of his sisters, actually. So this is the picture that you see is of Saint George. And also, these are some of the most important icons that I noticed. The first one is the coat of arms of the George Foundry in France, which was established in 1796. Then the second is the most important icon of the missionary oblates of Mary Immaculate, the OMI, because one has to remember that these bells, this particular brand of bells were introduced by the OMI missionaries. And here are some common icons. There you have Saint Joseph, then Our Lady, and also the common icon in Christian iconography, Christ on the cross. So that was what I'm talking about on the first part. Over to you, Asoka. Harin, okay, yeah, thank you. I was thinking of the Hunchback of Notre Dame. In German, you call it the bell ringer of Notre Dame. He also used to cling on to this bell, yes, this rope, and go up and down. I mean, it's quite an effort, I think, to ring a bell. I will share another video in the next segment. Yeah, and also the temple, which Ganga will be talking, the head priest told me that that bell was imported from Belgium. So the Buddhists also didn't know the craft of bell making. So it's a kind of something that goes across between the cultures. Now over to Iranga, what kind of data have you collected? We heard some of the songs, we heard some of the text. Me මොනවද දැන් එකතු කරගත්ත දත්ත ටිකක් දැන් මේ අපිට වෙලාවත් ටිකක් අඩු හින්දා කියන්න මොනවද දැන් මේ දැන් ප්‍රවේශය ගත්ත මොනවද දැන් නාද රටා තිබුණා ටෙක්ස්ට් තිබුණා ඒ කියන්නේ යම් යම් මේ පදම මේ කවි
තව ඇර තව මොනවද හොයාගත්ත දත්ත මේක පිළිබඳව මේ යතු කර්ම පිළිබඳ? බොහෝ ස්තුතියි ආචාර්යතුමනි. මම හිතන්නේ අපේ පහුගිය මුලින් තිබ ඒ සැසියේදී ගොඩක් විස්තර කරා මේ සම්බන්ධව. ඒ නිසා මම කැමති කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගෙන යන්න. මොකද දැන් මේ ශාන්ති කර්ම වත්පිළිවෙත අවුරුදු 1 කාල පරිච්ඡේදයකදී තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තුලදී ඔබට මම මුලින් කිව්වා වගේම මේ තුල දකින්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ශබ්ද ප්‍රතිකාරය. ඉතින් මේ ශබ්ද ප්‍රතිකාරය, සංගීත ප්‍රතිකාරය මෙන්න මේ දේවල් එක්ක තමයි ඇත්තටම මේකේ චිකිත්සීය ගුණයක් අපි දකින්නේ. මේක විශේෂයෙන් මම සාමූහික ප්‍රතිකාරයක් හැටියට මේක හඳුනා ගන්න ලැබුණා. මේ කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි මේ වැළපෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරමින් යම්කිසි භාව විශෝධනයක් සිදු කරන්නේ. ඇතැම් වෙලාවට මේකෙදි දැක්ක පුස්තක ප්‍රතිකාරයක්. ඒකවලදී අපි දැක්ක මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ පවා මේ පුස්තක ප්‍රතිකාරය යොදාගත් අවස්ථා පිළිබඳව අපිට සටහන් වෙනවා. යශෝදරා දේවියගේ දුක තුනී කරන්න ජාතක කතා දේශනා කරපු ආකාරයන් පිළිබඳව මූලාශ්‍ර සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි පුස්තක ප්‍රතිකාරයන් මොකද ඇතැම් වෙලාවට මේ අහඹු නීතියක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරපු ඇතැම් පිරිස් ප්‍රකාශ කරේ මේ කතාව අපි පුංචි කාලේ අහලා තිබුණා. මේ කතාව අපේ අත්තම්මා කියලා දීලා තිබුණා. ඊළඟට මේ කතාව ඇහුවම මට මගේ මේගේ මහත්තයා මතක් වෙනවා. මේ කතාව ඇහුවම මට මගේ පුතාව මතක් වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර විවිධාකාරව දැක්වුවා. ඉතින් මේ පත්තිනිය සම්බන්ධව මේකෙදි මේ තනය කඩාගෙන පඬිපුරේ ගණිලා වූ පත්තිනිය පිළිබඳව ඒ පැතිකඩ නැතුව පත්තිනිය පිළිබඳ අනුකම්පාවක් ඇති වෙන විදිහට පතිවිතාව රැකපු නිසා තමයි ඇගේ ස්වාභූෂ බියරගත්තේ කියන අදහසින් යුතුව ඔවුන් මේක රස විඳින ආකාරයක් මේකේ හරහා අඬන ආකාරය ඇතැම් අපි දැක්කා මේකෙදි අඬන ආකාරය. ඉතින් ඒ කඳුළු සලනකොට ඇයි අම්මේ අඬන්නේ කියලා ඇහුවම අපි එවුන් කිව්වේ ඔවුන්ට මතක් වුණේ අර අතීත ආවර්ජන 89 කාලේදී මගේ පුතා නැති වුණා. ඒ නිසා තමයි මට මේ මතක් වුණේ. මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් ඔවුන් විවිධ ප්‍රකාශනයන් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඔබ දකින්නේ ඒක නව සංස්කරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි කතා ප්‍රවෘත්ති ජනප්‍රවාදයේ තිබුණේ පඬි රජුල තමයි මැරුවේ. හැබැයි මෙතනදී සටහන් වෙන්නේ මේ මරුවා කියන කෙනා ඇවිල්ලා තමයි මේ මරණයටපත් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රේක්ෂකයන් අසුරින්ම තමයි මේ චරිත ගන්න. ඒ නිසා ඒ තුර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. අතීතයේදී මේ ආලෝකය අඩු කර ගනිමින් ඔබට පේන ඇති දැන් නම් මේ ඒ වෙන්නේ නෑ ශබ්ද විකාශන යොදා ගනිමින් තියෙන්නේ. ඉතින් අතීතයේදී එහෙ වගේ නෙමෙයි. නමුත් මේ ජන සංස්කෘතියත් එක්ක බද්ධ වෙලා තිබුණු සැරසිලි ගොක් කලාවන් මේවත් එකතු කරගෙන මේ උද්භිත එකතු කරගනිමින් තමයි මේ වත්පිළිවෙත් සිදු කරේ. අනුව තමයි මේ පත්තිනි වැළපුම බලන්න මේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඇදී එන්නේ. මොකද මේ අපි දකිනවා දැන් මේ බෞද්ධ ආගම තුළදීට වඩා මේ දැන් භෞතික දේවල් ඉල්ලන්න දෙවියෝ පිටිපස්සනේ යන්නේ අපි භෞතික දේවල් ඉල්ලීම් කරනවා. ඉතින් මේ සෞභාග්‍ය සංකේතයක් මේ කිව්වේ පත්තිනියත් එක්ක. ඉතින් මේ පත්තිනියත් එක්ක සෞභාග්‍ය සංකේතය වෙනකොට මේ ජීවිත සමෘද්ධිමත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ධනාත්මක දේවල් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගොවිබිම් සාරු කරගන්න. කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට මේ සෞභාග්‍ය ළඟා කරගන්න ඇතැම් වෙලාවට මොන් ගෙනල්ලා පොල් පැලයක් හිටවනවා. ඒ පොල් පැලිය ගෙනත් තියෙනවා. දේවාලය තුරදී. ඉතින් මේ පොල් පැලිය අරන් ගිහිල්ලා ඒක නැවත සිටවුවම උන් හිතනවා මේක ශාස්ත්‍රීය වෙන්න හේතුවක් වෙනවා කියලා. ඇතැම් වෙලාවට වී ගෙනත් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි කාරණාත් මේ හරහා දකින මේ භෞතික ඉසුරු සම්පත් ළඟා කරගන්න බාල මහලු වයස් ભેදකින් තොරව මහාචාර්යවරු පවා ඇවිල්ලා බැඳුම් පිදුම් කරන ස්ථානයක් බවට මේක පත් වෙලා තියෙන ආකාරයක් තමයි මට මේ අවස්ථාවේදී නිරීක්ෂණය වුණේ. හැබැයි මේ වෙනකොට මේකේ தත්ත්වය ගැන කතා කරනකොට හම්බෙච්ච මේ භාව විශෝධන ක්‍රමයන් මේකේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සංස්කෘතික මතකයේ හරහා මේ ශෝක කළමනාකරණය සඳහා අපේ තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික දැනුම ඉදාගත් ආකාරය තමයි අපිට මේකේ නවමානයන් පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට මෙන්න මේක මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමය මේ තියෙන සාමූහිකත්වයේ බිඳ වැටීමින් යනකොට මේ සංස්කෘතික මේවලම් ගිලිහෙමින් පවතින අවධියකදී මේ දූනගහ ගල්කඳ අඩු වැඩි වශයෙන් මේ පවත්වාගෙන යන්න අපි දකින්නේ හුදෙක් සංස්කෘතික මෙවලම් හැටියට පවත්වාගෙන යාමම නෙවෙයි. ඔබට පේනවා ඇති මේ
සැනකිලි ස්වභාවයක් අරගෙන තිනවා, ප්‍රදර්ශනාත්මක ස්වභාවයක් අරන් තිනවා. මේක ඇතැම් වෙලාවට මුදල් උපයන මාර්ගයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. මේක තනිකරම සැනකිලියක් දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ පෙරහැර නාට්‍ය නැටුම් වල මේ අදාළ නොවන පත්‍රීට අදාළ නොවන සංස්කෘතික අංග පවා මේකට එක්වලා තියෙන ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිබ්බොත් තමයි මේ දේවල්ට පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ පාර උත්සවය කරන්න. ඒ නිසා විවිධාගේ යැපෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන්, දේවස්ථාන වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි ආකාරයන් අපි දකිනවා. මේ ඔබට පේන එවැනි අවස්ථාවන් තවත් කිහිපයක්. ඉතින් මේ ඒ වගේම දේවාලේ කපු මහත්තුරු, ඒ වගේම නර්තන පරම්පරා අතර ගැටුම් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණාට ප්‍රේක්ෂකයෝ අඩු වෙලා නැහැ. ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇදී එනවා. විශ්වාස ඇදහිලි වල නිමක් නැහැ. ඔවුන් ඒ සඳහා යොමු වෙනවා. අතීතයේ දැන් මේ කප පරම්පරාවට පැවැත්මක් තිබුණා. උන්ට වීහාල් ටිකද, මේ නින්ද ගම්ද, ආදායම් ලබන විදිද, වරප්‍රසාද මේ දේවල් තිබුණා. හැබැයි ඔවුන් ඇතමෙක් ප්‍රකාශ කරේ අද අපිට ජීවත් වෙන්න මේවා ප්‍රමාණවත් මදි කියලා. ඒ වගේම මේ පුරුෂ පාර්ශ්වය කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි මේ දැනුම් සම්ප්‍රදාය යන්නේ. අපි දැන් excuse me, දැන් මේ ඉකොනොමික් සෙක්ෂන් එකට යනවා ඊළඟට. මම දැන් ඉක්මනට මේ මොකද ගංගත් ඉන්නවා, තව මේ සුලක්ෂණත් ඉන්නවා. ඉවරයි මේකෙන් මගේ ඉවරයි මට විනාඩි 15ක් ලබා දුන්නේ ඔබතුමාලා. ඒ විනාඩි 15ට තමයි සකස් කරගත්තේ. ඒ අනුව මේ ප්‍රදර්ශනාත්මක ස්වභාවය අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට කාලෙ කෙටි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තමයි අද වෙනකොට දකින්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ මරාය පැද්දීම කිරි ශාන්ති කර්මයත් එක්ක මෙවැනි තත්ත්වයක් දකින්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්තත් වෙනවා මේ මාරසිංහ ගුණරත්න, ජනිත අධිකාරී කියන මේ කපු මහත්තුරුන්ට, ඒ වගේම දේවාලේ හිටපු කපු මහත්තුරුන්ට, පාලිත ශ්‍රී ගිගනාරච්චිගේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයාට, ඒ වගේම මේකට උදව් කරපු මේ ලක්මාල් නානාකාර, ඒ වගේම වසන්ත ප්‍රියදර්ශන ප්‍රොෆෙසර්ට, ඒ වගේම ශ්‍රී පෙරේරා, අසෝක සර්ට, ඒ වගේම ගංගා මිස්ටර් සමන්කාරී කරන මහත්මයාට සහ මගේ පවුලේ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ සංස්කෘතික මතකයේ සහ අනන්‍යතාවන් ප්‍රත්‍යාවලෝකනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Iranga. We covered a lot of points that also come up in the next section. What is interesting is that the sponsorship that these festivals are performed also for the upkeepment of the temple or the church or the kovil. So there is an economic factor there, and the sponsorship is extremely important. So we come to that also now. The data that Sulakshana has also been collecting from the area, because these organizations didn't receive any public funding. There had to be funding coming from persons. So we come on to the economic side now. Thank you. Thank you, Asoka. So, I mean, looking at my research, my data, the data of the space in my work, mostly comes from 36 oral history interviews I have recorded between the years from 2017 to 2019. And this particular method was used over others as a primary method of data collections, since, you know, it refers to a process of engaging a living witness in an in-depth conversation about the past. So my recordings are often oral, while some were oral visual, depending on the agreement between me, the researcher, and the respondent. All 36 interviews have been transcribed, and respondents were men and women who have actually heard, who have visited, who had witnessed this building being erect in early parts of 19th century and middle parts of early parts of 20th century and middle of 20th century. So if you look at the age group of my respondents, they're between the youngest person between like being 60 and the oldest respondent being 92 years of age. And during these interviews, I collected a lot of old photographs, bills, you know, and they shared their records that
they've been keeping. And then, of course, because I'm aware of the challenges entailed in this method of research, this methodology. So I always tried to triangulate what I heard through the recordings, through these interviews. So I also resorted to secondary methods of data collection, such as old newspaper clippings and some which were available with the respondents and others at Lake House and National Archive. This is in addition to books that were written on the period. So, coming back to your question, Asoka, if I really look at the data I have through these interviews, and looking at this period in Morotua, late 19th century, early 20th century, and the respondents talking to me about their life experiences and the experiences of their parents, their grandparents, one of the key findings that I would argue, basically one of the most fascinating findings for me, is the inter and intra caste organization and conflicts, that existed at the time. This, of course, we also find reference in Patrick Peebles, who has pointed out in his work in Social Change in the early 19th century Ceylon. And of course, then we also find works of Michael Roberts in his Caste Conflict and Elite Formation, that in late 19th century and especially early the 20th century, there existed a dual system of economies in then Ceylon. The land-based landed gentry who were stratified, according to their relationship with the land. It was found in the middle of the country. And when you come to the coastal economies, the maritime parallel economies that were here in Morotua and along the coastal belt, it was different. The importance of these economies is in this research is the caste organization among these two systems, because the maritime economies depended on the maritime. So maritime is not just fishing; it's also boat making, tax collecting, and various other activities. And the caste, if you look at the caste organization in the system in the middle of the country, was hierarchical, as we know it, the one, whereas the one along the coastal belt was not. So it was, I would say, it was one of different caste groups. So along the coastal belt, you would find caste group clustering and occupying different areas along the coast. And one could argue that it was during the colonial rule that gave access to education and religion of the colonialists and new economies such as coffee, cocoa, tea, and transport that led to the accumulation of wealth that resulted in dominant castes, such as the Karawa caste or the fishing caste in Morotua. That kind of led to their dominance, and you see this kind of body of work being argued in Kumari Jayawardena's Nobodies to Somebodies, who noted in many instances where this group has come together, overlooking their differences to compete for liquor licenses, and with accumulation of great wealth to establish their domination over the Govigama or the farmer caste. In my work, I find in these interviews this being confirmed. The fact that the caste organization you find in these maritime economies is quite different to what was there, existed in the middle and the rest of the country. So you find this emergence in the dominance of a particular dominant caste, and the Karawa caste in Morotua. So the other fascinating finding that I came across is the intra, conflict aspect. So while these caste groups that were coming into dominance with accumulation of wealth and challenging the then group of
the Govigam and the others, it was not at all a homogeneous group. So that you find that the dominant caste that fought together with outsiders was so deeply divided inside. And one of these divisions was a religious line. So for instance, the Buddhists were a minority, while the caste supremacy was often in the hands of the more powerful Anglican families. And it was at this time when intra-caste religions tension was so high that you find these Buddhist philanthropists like M.J.C. Fernando forming the Sri Lanka Buddha Samitiya in 1924 in collaboration with other Buddhist families from Moratuwa and Panadura, and of course people like liaising with people like Arthur V. Dias, who was also known as Kosmama. So, I mean, MJC Fernando, he establishes this Buddha Samitiya. He has meetings in his own house, which is called the Sunny Side. And one of their main concerns of the Samitiya was the dire need for the Buddhist community to have a space for the minority Buddhists in Moratuwa, who unlike their members from the neighboring Panadura, were facing both active and passive aggression by their own Christian relatives and neighbors. So the Buddhist hall is a result of this need identification, a community space for Buddhists in the town of Moratuwa, which is a composition of, at the time, 18 villages. Now it has come up to 21 villages. And this Buddhist hall to date is governed by a committee consisting of only lay people from the community without any clergy. And if you speak to them, they say that is the success of the committee and the place as well. So this is one of the key governing principles of this committee to date. And the second identification, once they decided to establish this Buddhist hall, they also saw the need to cater to the educational requirements of the Buddhist, children in Moratuwa. So a second identification, which also saw its fruition, is the Buddhist school for girls and boys from Moratuwa families. That is, the Moratuwa Mahavidyalaya, which is adjacent to the hall. So and the beauty of the relationship between the hall and the school is that to date they have a kind of a social contract that the school will, the hall will always prioritize the needs of the school, and that the school can use the hall as its assembly hall, and that the hall would not charge for its activity. Over to you, Asoka. I will speak more in the next session. Thank you. Yes, thank you very much. මට ප්‍රොෆෙසර් ඇහෙන්නේ නැහැ. Yeah, over to you, Ganga. Yeah. හරි ප්‍රොෆෙසර්. Yeah, there was a disturbance. Over to you, Ganga. We'll talk about the sponsorship and yeah.
අපි දැන් පළවෙනි වටේදී සාකච්ඡා කළා මේ විහාරස්ථාන මේ පරිශ්‍රණය මොකද්ද සහ අපේ මේ පරිශ්‍රණයට සමගාමීව අපේ තියෙන පෞද්ගලික මතකයන් සහ පෞද්ගලික ලැබෙන්දියාවන් මොනවද කියලා. දැන් මේ වටේදී සාකච්ඡා කරන්න මහාචාර්ය අශෝක මහත්මයා ප්‍රශ්නේ මොනවද එකතු කරපු දත්ත කොහොමද මොනම මතද මේ දත්ත යපුනේ කොහොමද මේ දත්ත එකතු කරේ කියන එක. මේ පරිශ්‍රණයේදී මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා වගේ විහාරස්ථාන 4ක් අපි අධ්‍යයනයට ලක් කරා. මේ හැම විහාරස්ථානයක්ම දෙමටගොඩ සහ මරදාන ආශ්‍රිත විහාරස්ථාන. එතකොට මේ විහාරස්ථානවල අපි මොනවද රැස් කරලද දත්ත මේ පරිශ්‍රණයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා. පළවෙනි එක අනුග්‍රහකත්වය. අනුග්‍රහකත්වය මොකක්ද අනුග්‍රහකත්වය කියන්නේ? අනුග්‍රහකත්වය කියන්නේ විහාරස්ථානයක් හදන එකද? ඒ කියන්නේ භෞතිකව ගොඩනැගීම පමණද අනුග්‍රහකත්වය කියන්නේ? නෑ අනුග්‍රහකත්වය අපි විහාරස්ථාන සහ ඒව සම්බන්ධ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරමින් යනකොට අනිත් සෑම දෙයකම වගේ අනුග්‍රහකත්වය ඉතා පුළුල් පරාසයක විහිදෙනවා. අනුග්‍රහකත්වය කියන්නේ විහාරස්ථානයේ තොරණ හැදීම, විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කිරීම, බුදු පිළිමය නිර්මාණය කිරීම, වැට නිර්මාණය කිරීම, දැන් කියන වලාකුළු බැම්ම කියලා තාප්පය නිර්මාණය කිරීම, මේ වගේ විවිධ අංග නිර්මාණ භෞතික ඉදිකිරීම පමණක්ම නෙමෙයි. ඊට අමතරව මේ සෑම විහාරස්ථානයකම අපි ද්‍රව්‍යමය සංස්කෘතිය මෙටීරියල් කල්චර් එක අපි අඳුනගෙන අධ්‍යයනය කරමින් යනවා. මේ හැම එකකම අනුග්‍රහකත්වය මේ පරිශ්‍රණයට අදාළ වෙනවා. එතකොට මේ අනුග්‍රහකත්වය කියන මේ විශාල පරාසයක තියෙන කොටස අපි අධ්‍යයනයට ලක් කළා මේ පරිශ්‍රණයේදී දත්ත ලබා ගැනීමේදී. අනුග්‍රහකත්වය ගැන මේ පන්සල් කීපය ගැන කතා කරොත් මේ පන්සල් වල අනුග්‍රහකත්වය මූලික ඉදිකිරීම භෞතික ඉදිකිරීම සහ ඉඩම් පරිත්‍යාග කිරීමේ ඉඳලා අපි බැලුවොත් මේ අනුග්‍රහකත්වය කවුද කියන අඳුන ගන්නකොටම අපේ එක් පරිශ්‍රණ අරමුණක් සාක්ෂාත් වෙන්න සහ පැහැදිලි කිරීමක් වෙන්න වීමක් සිදු වුණා. සර් ඇල්බර්ට් අර්නස්ට් ද සිල්වා, අර්නෝල්ඩ් ආබ්රු රාජපක්ෂ විජේසේකර, සීජේ මැතිව් සහ හේවා විතාරණ පවුල මේ කොටස් 4 අධ්‍යයනය මේ පවුල් 4 අධ්‍යයනය කරනකොට මේ නම් කිව්වහම සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඇල්බර්ට් අර්නස්ට් ද සිල්වා කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව ඇතුළේ හිටපු ධනවත්ම පුද්ගලයා සහ ඉතාමත් දැඩි බෞද්ධ ආගමික බැතිමතෙක්. සහ ආනෝල්ඩ් ආබ්රු රාජපක්ෂ විජේසේකර, සීජේ මැතිව්, හේවා විතාරණ පවුල මේ හැම කෙනෙකුටම තියෙන බෞද්ධ ආගමික පසුබිම සහ දේශපාලන ආර්ථික පසුබිම, සමාජීයෝන් කොහොමද මේ දේශපාලන ආර්ථික පසුබිම කොහොමද සමාජය ඇතුලේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරේ, කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය සහ පවුල කොහොමද ඒගොල්ලෝ සමාජය ඇතුලේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරේ කියන එක බොහොම විවිධ මාතෘකා යටතේ කතා වෙලා තියෙන දෙයක්. හැබැයි මේ විහාරස්ථානවල මේ කොළඹින් ඈත මම ඉතා ඈත කියන්නේ කොළඹ කියවුවාම කාට හරි මතක් වෙන එකෙන් එළියෙන් කොළඹ පිටත සීමාව තුළ තියෙන විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට සහ විහාරස්ථාන ඇති කිරීමට අනුග්‍රහකත්වයක් ලබා දීමට පෙළඹුවේ මොන සාධකද කියන එක මේ අනුග්‍රහකත්වය යටතේ අපි අධ්‍යයනය කරා. ඊට අමතරව 1900 සිට 1956 දක්වා ඉඩම් හිමිකාරීත්වය මේ භූ විද්‍යාත්මක භූගෝලීය වපසරිය අපි ගත්තොත් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඩෑම් ස්ට්‍රීට් එක මර්දාන කොටහේන ඩෑම් ස්ට්‍රීට් එක මර්දාන බොරැල්ල දෙමටගොඩ කියන මේ ප්‍රදේශය ගේ ඉඩම් හිමිකාරීත්වය අපි අධ්‍යයනයකට ලක් කරාම මේ පරිශ්‍රණයේදී මේ ඉඩම් හිමිකාරීත්වය හරහා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා විවිධ සමාජ ආගමික ක්‍රියාකාරකම් කොහොමද දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ කියලා. ඒතර මේ ඉඩම් හිමිකාරීත්වය සලකලා බලනකොට අපිට කුරුඳුවත්ත කියන එක ගැන අඳුන ගන්න හම්බ වෙනවා. කුරුඳුවත්ත ඉවර වෙලා තියෙන්නේ දැන් අශෝක විද්‍යාලය කියන කොටස පිටිපස්සේ. ඒතකොට දැනට එතන තියෙන්නේ මේ අවිධිමත් ඉදිකිරීම් කීපයක්. ඊට පස්සේ පාරෙන් එහා පැත්තට යනකොට මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය ළඟින් යනකොට කුප්පියාවත්ත පන්සල. එතකොට මේ කුප්පියාවත්ත පන්සල ඇතිවීම කුප්පියාවත්ත පන්සල ඉදිකිරීම එත් එක්ක මේ කුරුඳුවත්ත සම්බන්ධයි. එතකොට එතනින් කුප්පියාවත්ත පන්සලෙන් අපි දෙමටගොඩ පැත්තට යනකොට හැමෝම දන්න අලි දෙන්න පන්සල ඊට පස්සේ පාර පැන්නාම වෙළුවනාරාමය. මේ කොටසෙන් කොළඹ කියන එක
කොළඹ කියන හඳුනා ගැනීමේ නගර සීමාව අවසන් වෙනවා. එතකොට කොළඹ නගර සීමාව අවසන් වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තට කොළොන්නාව මේ පැත්තෙන් කැලණි මේ පාලම කැලණි ගඟ සහ ඒ පැත්තෙන් විද්‍යෝදය පිරිවෙන. එතකොට මේ විද්‍යෝදය සහ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන දෙක මැද තියෙන මේ විහාරස්ථාන සෑම එකක්ම මේ පිරිවෙන් දෙක අතර තිබිච්ච සම්බන්ධය මොකද? මේ පිරිවෙන් දෙක මේ වන විට ලංකාවේ ශාසන සමාජය තුළ සහ අධ්‍යාපනික සමාජය තුළ විශාල භූමිකාවක් රඟ දෙමින් තිබුණු කාලයක් මේක. මේ 1950 කියන කාල සීමාව. අනිත් එක තමයි අනිත් කාරණාව තමයි දත්ත එක්රැස් කරන ලද නව ප්‍රභූ පන්තියේ සමාජ ආගමික ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ නව ප්‍රභූ පන්තිය අපිට විවිධ කොටස් යටතේ හඳුනා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ නව ප්‍රභූ පන්තිය අප්පුහාමිලාගේ ඉඳලා ලේකම්ලාගේ ඉඳලා අප්පුහාමිලාගේ ඉඳලා මුඩ්ලියස දක්වා විහිදෙනවා. මේ මුදලිවරු ඊට පස්සේ මුදලිවරුන්ගෙන් මේ දක්වා තියෙන මේ රාජ්‍යයේ වැටුප් ලබන හෝ රජයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහ සර්නුද සිල්වා වැනි ව්‍යාපාරිකයින්. මේ දෙකොටසම ඒ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් මේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් කිව්වහම මේගොල්ලෝ ගේ රැකියාවෙන් එහා ගියපු රැකියාව අතික්‍රමණය කරපු ඔවුන්ගේ පවුල සහ සමාජ තත්ත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ නියෝජනය කිරීම උදෙසා ඔවුන්ගේ විවිධ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් අපි මේකදී අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ අධ්‍යයනය කිරීමේදී එන පළවෙනිම ක්‍රියාකාරකම් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා විවිධ ආගමික අරමුදල් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සහ විවිධ ආගමික තේමාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා කරන ලද සමාජ ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට මේ අරමුදල් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිව්වහම අපි දැන් හැම කෙනෙක්ම දන්න මේ මල් සල්පිල් මල් වට්ටි වෙලදාම් තෝරණ මේ ආදී විවිධ දේවල් සීල ව්‍යාපාර මේ හැම එකක්ම කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? ඇයි කරලා තියෙන්නේ? මොන පන්සල් යටතේද කරලා තියෙන්නේ? කුප්පියාවත් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? මේ යටතේ දත් එකතු කරාම ඉතාමත් ප්‍රබල දත්ත රාශියක් මේ ව්‍යාපාරේෂණයේ අරමුණත් එක්ක අනුබද්ධ වෙමින් ඉදිරියට ලැබුණා. අනිත් කාරණාව තමයි ලංකාවේ බෞද්ධ පුනර්ජීවයේ ස්වභාවය. මේ බෞද්ධ පුනර්ජීවන ක්‍රියාවලියේ ස්වභාවය 900 ඉඳලා 1950 දක්වා කාලය ඇතුළේ අලුත් වෙනස් පරිච්ඡේදයක් මේ පුනර්ජීවන ක්‍රියාවලියේ වෙනස් පරිච්ඡේදයක් මේ දෙමටගොඩ මර්දාන මේ ආශ්‍රිතව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඇති වෙනු බවට මේ පරිශ්‍රණයේදී ආවරණය වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ විහාරස්ථාන සතු භෞතික ද්‍රව්‍යමය සංස්කෘතිය material culture එක. උදාහරණයක් හැටියට මම එක හැම කෙනෙකුටම තේරෙන විදිහට අපි දන්න විදිහට අපිට ඒක කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා අපි කතා කරොත් මේ ගොඩක් විහාරස්ථානවල තියෙනවා බණ ආසනයක්. මේ බණ ආසන යුගල ආසන තියෙනවා, තනි ආසන තියෙනවා. මේ බණ ආසනයක් දිහා බැලුවාම අපිට මූලික උපකල්පනයකට එන්න පුළුවන් මේ විහාරස්ථානයේ material culture එක ගැන. මේකට කවුද මොන විදිහයද අනුග්‍රහකත්වයක් දක්වන්නේ නැත්තේ? මේක මෙච්චර කැටයම් කරන ලද ඉතාමත් විශාල දැන් උදාහරණයක් හැටියට වේළුවනාරාමේ තියෙන ඉතා විශාල බණ ආසනය. ඊළඟට මල්ලිකාරාමේ තියෙන බණ ආසනය. මේ වගේ විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ තියෙන බණ ආසන. යුගල බණ ආසන. ඉතින් මේ වගේ මේවා බැලුවහම මේ ද්‍රව්‍යමය සංස්කෘතිය බැලුවහම ඊළඟට පුටු ඊළඟට ආවාස ගෙවල් වල තිබෙන වෙනත් ගෘහ භාණ්ඩ දිහා බැලුවහම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පන්සල් වල අනුග්‍රහකත්වයේ තියෙන සමාජ ආර්ථික ස්වභාවය සහ ශක්තිමත් භාවය. අනිත් කාරණාව මේ අනුග්‍රහකත්වයත් එක්ක එන ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ පවුල් වලට මේ පන්සල් ඇති කරන්න මේ කොළඹ නගර සීමාවේ අවසන් කොටස එහෙම නැත්නම් දැන් අපි ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වලින් ගත්තාම ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වල දැන් අර්නෝල්ඩ් ආබ්රු රාජපක්ෂ විජේසේකර ග්‍රෑන්ඩ් පාස් මුදලි තොටමුණ මුදලි තමයි හිටියේ. එතකොට එයා තොටමුණ මුදලි හැටියට ග්‍රෑන්ඩ් පාස් මුදලිවරයා හැටියට ඉන්නකොට එයාගේ ගෙදර තිබුණේ දෙමටගොඩ. එතකොට එයාගේ භූමි ප්‍රදේශයගේ පදිංචි ප්‍රදේශය ඇතුලේ එයා ආගමික වශයෙන් අමරණීය වීම උදෙසා මේ විහාරස්ථානය ගොඩ නැගීමට සිය දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. එතකොට ඒක එයාගේ දේශපාලන සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් වල එක් දිගුවක්. එක් අනිවාර්ය සාධකයක් හැටියට මේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල මේක එනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ හැම කෙනෙක්ම මේ ස්ථාන තෝරා ගත්තේ මේ දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ පන්සල් ඇයි මේ වගේ තැන්වල තියෙන්නේ කියලා නෑ. දැන් අපි බලන්නේ දැන් තියෙන භූ විෂමතාවය සහ
දැන් තියෙන මේ භූගෝලීය පිහිටීමත් එක්කනේ. නමුත් මම කිව්වා වගේ මේ 950 වසර 50 තුල කොළඹ සයින් පසු ඇති වුණු කොළඹත් එක්ක තා විශාල වෙනස් වීම් කොළඹ ඇතුලේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඇයි මේ ඉඩම් තෝරගන්නේ? සහ මේගොල්ලෝ මේ ඇයි මේ පන්සල් ඇති කරන්නේ? විහාරස්ථානයක් නිකන් ඇති කරන්නේ නැහැ. විහාරස්ථානයක් ඇති කරන්න ස්වාමින්වහන්සේ නමක් මූලික ස්වාමින්වහන්සේ නමක් වැඩම කළ යුතුමයි. නැත්නම් ස්වාමින්වහන්සේ නමකට වස් ආරාධනයට ආරාධනා කළා එතන විහාරස්ථානයක් ඉදි කරලා වැඩ වසන්නේ ආරාධනා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මුල් ගම්වල මේ ධනවත් ප්‍රභූ පන්තිය මුල් ගම්වල ස්වාමින්වහන්සේලා උදාහරණයක් කරලා කරපුටුගල පරම්පරාව මුල් ගම්වල ස්වාමින්වහන්සේලාට ඔවුන් ආරාධනා කරනවා කොළඹ ඇවිල්ලා මේ විහාරස්ථානය බාර ගන්න කියලා. එතකොට තවත් දිගුවක් ඒ ගම්වල විහාරස්ථාන අපි හිතමුකෝ දකුණු පළාතේ විහාරස්ථානයක් නම් විහාරස්ථානයේ සමග කොළඹට විහාරස්ථානයකට තවත් සම්බන්ධතාවයක් ශාසන සම්බන්ධතාවයක් මේ හරහා ඇති වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ දත්ත ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සහ විවිධ අංශවල විහිදුණු දත්ත ප්‍රමාණයක් මේ පර්යේෂණයේදී හමු වෙනවා. කාලය බොහොම සීමිත නිසා සමහර දේවල් කියන්න බැහැ. නමුත් කියන්න වෙලාව මදි. නමුත් දැන් කොළොන්නාවේ පළවෙනි විහාරය තමයි වේළුවනාරාමය 1919 දී තමයි මේක සර්නස් දෙසිල්වාගේ බිරිඳ ඒක විවෘත කරන්නේ. ඒක කෙටියෙන් කියනවා නම් මෙතන පැරණිම පන්සල තමයි කුප්පියාවත්තේ ජයසේකරාරාමයේ අපිට තියෙන දින 1823 තමයි මේ ඉඩම ඔහුගේ ප්‍රධාන පරිවර්තකයා හිටපු තුප්පියාවත්ත කියන ඉඩම් කොටස මේ විහාරස්ථානයකට පරිත්‍යාග කරාට පස්සේ ඒ ඉඩම මුස්ලිම් වෙළඳුන්ගේ ව්‍යවහාරික ස්වභාවය නිසා කුප්පියාවත්ත ලෙස වුණා. මේ තුප්පියවත්ත කියන්නේ වාඩියවත්ත කියන කුරුඳු වත්තේ කුරුඳු කම්කරුවන්ගේ ලැබුම්හල් සහ කුරුඳු ගබඩා තිබුණු ස්ථානය. එතකොට ඊට මාලිගාවත්තේ මාලිකාරාමයේ ගත්තොත් 1936 කුප්පියාවත්ත පන්සල සහ මාලිකාරාමය තමයි පන්සල් දෙක ප්‍රථමයෙන් නිර්මාණය වුණු පන්සල සහ පර්යේෂණයේදී අවසානයේ නිර්මාණය වුණු පන්සල. මේ පන්සල් දෙක අතර තමයි අනිකුත් සියලුම පන්සල් ගොනු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නව ප්‍රභූ පන්තිය කොළඹ ඇති වුණු නව නිලධාරී සහ ව්‍යාපාරික කියන ප්‍රභූ පන්තිය කොහොමද කොළඹ නගර සීමාව නිර්මාණය කළේ කියන එක පිළිබඳවත් ඔවුන්ගේ ඉඩම් හිමිකාරීත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි දත්ත මේ පර්යේෂණයේදී අපිට අනාවරණය වුණා. ස්තුතියි. Now we come to the economist of us, who has been also, Vagisha, you have been also inspirational to me over the past years to look at the economic basis, because we always think temples just come and they are there and we go and worship, but there is a big organization behind. There are trustees, there are Dayaka Sabhavas, and there is an eternal fight between these organizations for power. So over to you, Ganga. Vagisha. Thank you, Professor. So just to directly answer your question about the data and then, you know, what we focused on in this study and the type of data we found and what they reveal. Well, when we first started working on the history surrounding the temple, we started off with field work. We just wanted to get a sense of what this space was about. A question that kept coming up again and again was why this cave temple in the south was considered a very important place to various kingdoms in the island and also to colonial powers. So I made a few trips to Mulkirigala to befriend the monks, old and new, on most of my trips to Hambantota to see my parents. So during my conversations with the monks, I was more interested in figuring out how to make sense of Mulkirigala as a seat of power, its significance, its connections, both historically and at present. So for our analysis, what was important was we needed to find out what was in the surrounding areas of Mulkirigala, also the people associated with Mulkirigala. By that I mean not just the sponsors, but the monks themselves. So we discovered during our field work this document, very valuable document called Mulkirigala Viharavamsaya. So the monks in the temple kept referring to it.
They claim that Mulkirigala Viharavamsaya contains the entire history of the temple in its unadulterated form. So we referred it, and it specifies the lineage of the monks, which helped us situate Mulkirigala as an important node in the Buddha Sasana. And I'd like to talk a little bit about this document and what it revealed about Mulkirigala's connections with the Kandyan kingdom. So Mulkirigala was a safe haven for bhikkhus and Ganinanses fleeing from attacks by the colonial armed forces or the king's army during Sitavaka Rajasingha's period. So it was known as one of the strategic places where Buddhist chronicles and books were preserved and protected. So even though the higher echelons of power in the Buddha Sasana was concentrated in Kandy, Mulkirigala was considered an important node, like a provincial powerhouse, power hub. And it was also a hub of activity in the movement to revive Buddhism in the island during Valavita Saranankara Sangaraja. So this is why in later years, when the higher ordination was reinstated in the Sasana, one of Valavita Saranankara Thero's closest and brightest pupils, Weerakkody Dhammapala Thero, was sent off to Mulkirigala in order to provide leadership to the revitalization of Buddhism in the south. So the Mulkirigala Viharavamsaya goes into detail about the ordination, Valavita Saranankara Sangaraja, who gains higher ordination. And then the other Buddhist monks who were associated with him. So there were 3 or 4 very influential Buddhist monks, Sitina Maluwe Dhammajoti, Weerakkody Dhammapala, which is the Mulkirigala, the father of the Mulkirigala generation, and Vehale Dhammadinna. So most of them were Samaneras that flocked to Valavita Saranankara Thero and learned under him during the Silvat Samagama, where they were organizing to revive Buddhism in the island. So when all of these monks obtained higher ordination, and then there was a decision that was made by the Malvatu and the Askiri Vihares that the 25 other Poya boundaries should be legitimized throughout the country in order for bhikkhus in the littoral areas and the outskirts of the Kandyan kingdom to hold private ordination ceremonies. So Mulkirigala was established as one of the boundaries, these Poya Simavas, spearheading this movement in the south. So that following these events, the south became the home of 2 clearly defined paramparas, so Sangha paramparas. So one is the Mulagiri Paramparava that comes from Weerakkody Dhammapala Thero, and then the very, very influential Vehale Paramparava coming from the Vehale Thero, Vehale Dhammadinna Thero. So it was this Mulkirigala Viharavansha that really shed light on these generations of very powerful Buddhist monks. Then we also focused our attention on the paintings. And of course, we referred to Professor Senaka Bandaranayake's and Gamini Jayasingha's rock and wall paintings of Sri Lanka. And we also came across, I'll show this in the presentation here, these very interesting sketches by Jan Brandeis, who is a Dutch painter that evidently came to Mulkirigala, stayed in Mulkirigala, maintained very good relationships with the monks during the Dutch period. And this was drawn in 1785, and unfortunately they're only available at the Rijksmuseum. It's very difficult to even download an original. So this one would ask, why would Mulkirigala be important to the Dutch, right? Because there are
instances, there are, documents where Mulkirigala appears in a lot of these Dutch colonial documents, particularly during the time of Willem Volk, a governor who was known to be open-minded. He, during his governorship between 1765 and 1785, he conducts this survey of Buddhist temples. I think it was his attempt, and many people comment on it saying that it was looking at Buddhism through a Christian lens. But he wanted to understand what these temples were about. He wanted to understand Buddhism. So he seems to have sent out these 17 questions in a survey to selected temples, not all, selected temples. And Mulkirigala, the chief incumbent of Mulkirigala, seems to have been a respondent. So at this point of time, we are trying to access these responses by the chief incumbent of Mulkirigala. And the Dutch, here's another painting of Jan Brandeis. This is also a miniature painting, and this is it's a Dutch cloth with texts about Mulkirigala being Adamsburg. So the Dutch seems to have thought that this place is where Adam and Eve were born. But after this survey conducted by William Falk, he has lengthy discussions with monks in Mulkirigala, and then he sort of declares that there seems to have been a misconception about Mulkirigala being the birthplace of Adam and Eve. So there are very interesting stories about Mulkirigala. Then another interesting data source, so to speak, during our archival research were the deeds and the boundary, the documents that outline the boundaries of Mulkirigala, because we were able to see who had donated land to the temple, and we also came across a legal dispute between chief incumbent and one monk who claimed himself to be the chief incumbent. This was during the British period in the 1850s. So these documents were the data that we collected through archival research, which tended to be mostly surrounding the deeds and governance of the temples, right? There are lists of the Dayakas that were gazetted. So those were also very helpful for us to figure out who were the people associated with Mulkirigala during the Dutch period, and then how it sort of evolved in the British period, and also the lineage of monks, which was very important, which drew connections to Kandyan kingdom. And also, another part of this, which I don't have much time to talk about it because it's a huge, vast area, is the cinnamon plantations, and not plantations. I wouldn't want to call them plantations, but it's naturally grown cinnamon that is in this area, and which is why it was very important for the Dutch, and it was also a boundary line of the Dutch controlled territories in the southern belt of Sri Lanka. So with that, I'll pass it over to you, Professor. Yes, thank you very much. I think it's always very ambitious, our roundtables, because everybody has collected a lot of data and we are trying to get it into one line. Now we have just 4 minutes to go. So I would just ask everybody to say what is the new learning experience of this area, and how would you see your future research on this topic before we close this roundtable? Just very quickly. So we start off with Harin, and I would intervene then to Iranga, just about 2 or 3 sentences so that we round off, and if we can try to accommodate 1 or 2 questions. Yes.
will quickly run through my, yeah. Yes, so we discussed that bells are among the loudest and most majestic instruments, and they can be heard far and wide, and they have a primary duty, that is to call the faithful to worship, and also inform those who are in their homes as to what's happening in the city center or in church. Just to conclude, I have just a few slides here. This is the second which I was supposed to be talking about, where the belfry is built separately. It's built, the bells are not hung in the church, but in a separate belfry. And also, we speak about philanthropists donating these bells, but also we see in poorer parishes where the whole parish has contributed at least to get one bell, when other churches would have 4 to 6 bells. And so it's also important to see how important the significant role of having a bell, and also the prestige it holds. This is also the bell at Pitipanavidya. So there's a beautiful belfry there, just to house one bell, and it's absolutely their pride, being a poor fishing village. And also we have other poorer churches which wouldn't have been able to afford expensive bells from France. So these were built mainly cast in places like Cochin, or in most cases even in Moratuwa. So speaking of bells, this we also we have to move forward in a way where we need to educate our young also the people of Negombo about bell ringing. And also to most of these bells have been suspended high up there, and no one has really visited or gone up there to see the state of the bells. And this is one of those instances where the largest bell, and that bell wheel is about 7 feet in diameter, and it was in very bad condition. So we had to get experts coming down from the UK to have a look, and also train and help the locals, local craftsmen to restore the bell wheels. Also, quite interestingly, when I was in New York, I realized that St. Patrick's Church also had the same bells that were brought in from France, from Georges Picard. And now the importance here is they had recorded versions of audio tours of the bells, and also they had special elevators to go up and have a look. Excuse me. We must now give the others also some time. We'll see how we can accommodate this. Iranga, very quickly. Just to say you, this is our sacristan who have been ringing bells for 3 decades now. And yeah, please don't. Thank you. Thank you. Iranga, yeah, just to summarize. අපි විශේෂයෙන් මේ රසායනික ගොවිතැන එන්න ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ පාරිසරික ගොවිතැන. ඉතින් මේවත් එක්ක මේ කෘෂි ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච දේවල් තමයි මේ ජන සම්ප්‍රදාය. විශේෂයෙන් පත්තිනි ඇදහිමත් එක්ක තිබුණේ මේ ජන සම්ප්‍රදායන් කෘෂිකාර්මයත් එක්ක, කෘෂි ආර්ථිකයත් එක්ක. ඉතින් එවැනි දේවල් නැති වෙනකොට, මේ පාරම්පරික ගොවිතැන නැති වෙනකොට අද දවසේදී මේවත් අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වසංගත කාලයකදී විශේෂයෙන් මේ නිරෝධායන රීති හැදුනේ
මේ දෙවියොත් එක්ක. ඒකදී පත්තිනි සංස්කෘතිය ඉතාම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. ඉතින් නාන්න ඇලදොලට යන්නේ නැති වෙන්න, ආහාර ගැනීමේදී ඒක පේන හිටි නැති එක, හුදකලාව සහ වත්පිළිවෙත් මේ වගේ දේවල් අපිට ගැන්වුවේ මේ දේව සංස්කෘතියත් එක්ක, දේව ඇදහිල්ලත් එක්ක. මොකද සහල් බිහිකරේ පත්තිනි කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ එන විවිධ කතන්දරවල කියවෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ දරුපණ ලබා ගන්න, එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා ඉතින් මේ වැනි දේවල් වලට ඇපනූල් බඳින්න වෙන්න පුළුවන්, කසාය දෙන්න, බාරහාර වලට සහ දෙහි කැපීම, වතුර මැතිරීම, මේ උඳු ගොයෝ කරනවා නම් ඒවට කරන පිළිවෙත් සඳහා මේ කපු මහතුරට යම් යම් කාර්යභාරයන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. විශේෂයෙන් කායික රෝග නිසා ඇතිවන මානසික රෝගත්, මානසික රෝග නිසා ඇතිවන මේ මානසික රෝග සඳහා මේ චිකිත්සීය ක්‍රමවේදයන් වැදගත් වෙනවා. මේක ලංකාවේ අස්පර්ශනීය උරුමය. ඉතින් මේ සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳව අපි මේවා සංරක්ෂණය කිරීම, ඒ වගේ මේ දැනුම පවරා දීම ඉතා වැදගත්. යලි යලි අපි කතා බහකට ලක් කිරීම තුළින් ප්‍රත්‍යාවලෝකනයකදී මෙවැනි අපේ සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොකද අද දවසේ මේක වැළලී යන දෙයක්. රබලිය පිළිබඳව ගරනාත් ඔබේසිකර මහත්මයා, සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා පෙන්වා දුන්නා. ඔතුමයි කෘතිය. හැබැයි අද වෙනකොට රබලියේ මෙවැනි ශාන්ති කර්ම දකින්නේ නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත. බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ආයිබෝන්. Iranga, thank you very much, because it is very timely at a time of a pandemic with corona and how people react to traditional ways of dealing with the cult and the pandemic, or the kind of situation. Yeah, over to you, Sulakshana. Thank you, Asoka. So coming back to Moratuwa Buddhist Hall, I would say that along with many other urban centers, has recently lived through an array of significant political, economic, and cultural transformations that have brought the town of Moratuwa to kind of reimagine itself, reimagine itself. So in this context of change, how diverse, social groups remember the history of the town is crucial in the historical process, and therefore in the making of identities in various spaces. This Moratuwa Buddhist Hall in particular has transformed over the years as a venue of identity struggles in the earlier 20th century to community, 4-day programs to end of the year kindergarten prize givings in the present day. So my research examines several perspectives on the redevelopment and reimagining of urban spaces in a way that will inform critical analysis of the production of urban collective memory. So the various productions of memory are discussed through case of the move from the Buddhist hall to its present day space, which is now a venue of many vicissitudes, including that of an entertainment site for musical shows and shooting of teledramas, etc. And I would say this gradual move is an interesting one to study, since the Buddhist hall had been built during the early parts of the 20th century. As mentioned earlier, that had profound, cultural, political ties with the local population. Moratuwa today, according to a research conducted by the Demography Department of Colombo University, has the second highest internal migrants after Kelaniya. And with this, the social cultural landscape has changed so much that the minority Buddhists of the late 19th century and earlier 20th century have become the majority today. I mean, this change, of course, can be observed in the voter patterns to where it is no longer a left stronghold as it used to be in the yesteryear. The struggles and tensions between the Buddhists and the others do not exist in the way it used to. It has been now replaced with, new concepts such as who's the original villager and the more recent migrant outsider. However, interestingly, when one looks at a microscopic glance into the migrant outsider, it can be observed that a significant amount of these migrants, recent migrants, belong to the same caste group as the dominant caste group of Moratuwa. So one can observe that certain identity markers are not really lost, and they prevail at a very subtle level. And to answer to your second part of the question, Asoka, as mentioned at the very beginning,
looking forward, this research is not the main research. It will only feed into a larger body of work I'm doing on food culture in Moratuwa as a particular caste-based identity marker linking food-related actions to greater political agendas, home-centric identities, gendered labor associated with food production on one hand, and how a conflux of influences over centuries have shaped a very distinct cuisine in Moratuwa that has influenced the rest of the country at the other. Thank you. Thank you very much. The demographies are changing right along. So we have the same, not the problem, the change of the demography also in the Kelaniya, the northern part. Today, if you say Kelaniya, people might think that doesn't belong to Colombo. And over to you, Ganga. What are the challenges these temples are now faced with sponsorship, Dayaka, Sabhava, how do they function? Because now the ethnic compositions in most areas in the north of Colombo have changed. මේ අපි පරිශ්‍රණයේ මුලට ගියොත් කෙටියෙන් විහාරස්ථානයක් කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික කේන්ද්‍රස්ථානයක් පමණක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමා ගෘහයක් තුළ අමරණීය වන්නේ කෙසේද? මේ පරිශ්‍රණයේ මාතෘකාව ඒ විදිහට තමයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ. දෙමටගොඩ වේළුවනාරාමය, කුප්පියවත්ත ජයසේකරාරාමය, මාලිගාවත්ත මල්ලිකාරාමය, මාලිගාකන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙන කියන මේ විහාරස්ථාන 4 කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි පරිශ්‍රණයේදී යත්තුනේ. මේ පරිශ්‍රණයේදී ප්‍රොෆෙසර් කෙලින් මහබු ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා. මේවා කොහොමද මේ අද වෙනකොට මොනවද මේ පන්සල් මුණ පාලා තියෙන ප්‍රශ්න? මේ පන්සල් ආරම්භ වුණ අනුග්‍රහකත්වයේ තියෙන ප්‍රබලකම නිසාම මේ විහාරස්ථාන ඒ ආකාරයෙන් අදට පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව ආර්ථික ගැටලු තියෙනවා. යම් සමාජ ගැටලු තියෙනවා. ඉඩම් සහ මේ ඉඩම් වර්තමානයේදී ඉඩම් හිමිකාරීත්වයේ වැඩි යාම තියෙන පිළිබඳව ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුත් එක්ක යාබද ඉඩම් නේවාසික ඉඩම් බවට පත්වීම සහ විවිධ වෙළඳපොළවල් බිහිවීම මේ වගේ කාරණාත් එක්ක ඊට අමතරව විශේෂයෙන් හඳුනාගත් ශාසනික ගැටලු නම් මේ විහාරස්ථාන අතරේ නැහැ. නමුත් එවැනි ගැටලු වුණත් අනාගතයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ සෑම විහාරස්ථානයකටම ලංකාවේ මුණ පාලා තියෙන ප්‍රශ්න පොදුවේ මේ විහාරස්ථාන වලටත් තියෙනවා. නමුත් අපි ඍජුවම කතා කරන අනුග්‍රහකත්වය මත යපුණු අනුග්‍රහකත්වයේ පුද්ගලයෙක් සහ පවුලකගේ අනුග්‍රහයෙන් ඉදිවුණු භෞතික විදුණු මේ විහාරස්ථානවල පැවැත්ව එහෙම නැත්නම් පවත්වාගෙන යෑම පිළිබඳව යම් ආර්ථික ගැටලු මේ විහාරස්ථාන වලට තියෙනවා. මේ පරිශ්‍රණයේදී උගත් පාඩම් සහ ඉදිරි පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කරොත් කිව්වොත් නව යටත් විජිත සමාජයේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමත් ඒකේ ආගමික සමාජීය දේශපාලන ස්වභාවය සංනිවේදනය කිරීම සහ එහි නව සීමාවන් නිර්ණය කිරීම තමයි මේ පරිශ්‍රණයේ උගත් පාඩම සහ ඉදිරි පියවර වෙන්නේ. මේ කොළඹ විහාරස්ථානවල හිමිකාරීත්වය අනුග්‍රහකත්වය සහ පැවැත්ම පිළිබඳව අනුග්‍රහකත්ව ලේඛන අධ්‍යයනය කරමින් සිදු කරන ලද නිශ්චිත පරිශ්‍රණ විධිමත් පරිශ්‍රණ මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මේ ප්‍රකාශයට පත්වන නව පරිශ්‍රණයක් වෙයි කියලා මේ පරිශ්‍රණ මානයන් ඔස්සේ අලුත් අත්දැකීම් සහ බොහෝ අයට බොහෝ පරිශ්‍රකීන්ට අලුත් මානයන් විවර කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Yeah. Now, finally to Vagisha, also we know you are preparing also a longer publication on Mulkirigala. So there are a lot of other aspects that you would be covering, because we start with Buddhist image houses or temple or a kovil or something, but there is an economic story and there is a political story also. So over to you. Thank you, Professor. So Mulkirigala, I think that the findings so far tells us that Mulkirigala was of strategic importance to both the Kandyan king and the colonial forces by virtue of Mulkirigala's geographic positioning near major trading and transport routes. And it also had to tug at various strings in order for each power, whether it's colonial or the king, to take attention
so as to ensure that there was a steady form of revenue to maintain the temple lands as well as to provide for the Sangha. So this was of significance, especially during the Dutch period, when clashes between the local rulers and the colonial administration may have caused significant loss for temples due to interest being vested elsewhere. This is probably why Lona Devraja and others state that Mulkirigala was doubly important as a center which transmitted Buddhist leadership from Kandy to the southern region. Going forward, I mean, there's a lot that needs to be researched on about Mulkirigala. One such strand of investigation is to go deeper into this pupillary succession and tracing people's history of Mulkirigala. Via the Mulkirigala Viharamamsa, we can study it further, letters and correspondences, and also the study of tombs. A second strand is to look at stories and narratives. There is an entire history about the Mulkirigala library. It's where the Mahavamsa Tika was discovered, also one of the places, and also depictions of Mulkirigala in the folklore. Finally, it's a cave complex, right? It's a cave complex, and it would have been of strategic importance, probably for security reasons, for military reasons. It would have been very important during the Kandyan period. And then finally, to bring it to more contemporary times, the temple also has a very colorful post-independence history, with very influential families in the south being its patrons. So the attempt is to focus our research on these areas going forward. Thank you very much for the opportunity for me to share little bits and pieces about our research on Mulkirigala. Thanks. Thank you very much, Vagisha, because what is different, I'm not trying to tell our panel is very great. What is different is that we are always the whole year talking to each other and exchanging information. And this is the strength of the Sankatana research. And each person is affiliated in another organization with other interests. And it's a large area that we are covering. And it's very difficult to finish that in 2 hours, but we don't want to also have people leaving the forum. So thank you very much. There was one question, Harin. Somebody had asked whether one could climb up the bell tower. Unfortunately, no, because it's very unsafe to go up there. You might never come back, or you might be elevated to a higher realm. But we are working on it. We are working on it. We are trying to have sort of a stairway sort of leading up there, and so that it will be interesting to see these bells. These are quite large bells. So we are working on it, yes. Yeah, and also notice that the bells must ring out and tell people messages, and even the Buddhist temples have a bell almost on the road, so that it catches the eye and it rings out. And similarly, I mean, Kovil also would have the way of reaching out to people, or a mosque in a different way. So we have this kind of cultural exchange, and I hope and thank you very much. We had a large audience of over 40, and still a lot of people are with us. So I'm very happy about that. This is also, I invited a lot of young people to be with us to see what ethnographic research is, because we talk about research and research presentation. People come with PowerPoints and then they rattle off and go. But ethnographic research is very, very difficult and time consuming, very frustrating. Sometimes the people are not there, or they are drunk, or they are sick, or the monk is not there. He has gone for a pansikula and we have to wait till he comes. Then he's not in a mood to talk, or he might not give the information we need. So research I'm talking because some people phone me and ask tips about doing research. It has to be trained. I hope all the universities also, even the music departments also in Iranga's area, you will train young people to do research, to data collection. It is not easy. We are going to private people's
people's houses, to temples, to mosques, and or churches, and asking people for their time. We have to be also very humble to get the information. It is not easy. So we go through that difficult path to collect this information. Then you put it together and out comes a book or something, and then it is out there. Thank you very much, audience. Thank you very much, panel. We will keep going. And I'm very happy that the same panel is there. Of course, other members are invited to join us. Thank you very much, Ganga, for coordinating both panels. It was a long process of coordinating an international panel yesterday and a Sri Lankan panel today, and also Dr. Udara De Silva, who has given us very generously 2 panels, not just one, for Samkatana, so she knows the quality of our work. Thank you very much. And Thank good you, evening. Dara, and the organizing committee. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.